કયો નંબર છે નેક્સ્ટ વીક રાખી દો. ઇલેક્ટ્રિસિટી પીએસ પટેલ નંબર કેટલામાં રિઝલ્ટ આવ્યું? કેમ 20 નંબરની ઓર્ડર ઉપર આવી? થયું છે? ઓર્ડર થઈ ગયો? પીએસ પટેલ ઇલેક્ટ્રોનમાં તો આવી ગયા કઈ કઈ સાંભળવાની છે? એક રામોલનું અને કાલુપુરનું આવી ગયું છે. રાજુનું 5 મિનિટ આવી જશે રજૂ. જેમાં છે એ સાંભળી લે. 21 નંબરમાં છે. 21 નંબરમાં છે. 21 નંબરમાં છે. હા, 22 નંબરમાં 22 નંબર રિપોર્ટ માંગો છો? એડજોર્નમેન્ટ છે કે 5 મિનિટ રાજુ તેમાં શેમાં આવ્યા છે? કાલુપુર અને રામોલમાં 24 અને 24 બંને જેલમાંથી કોણ છે? અમદાવાદ છે. લિયાકત છે. લિયાકત અમદાવાદ લિયાકત છે.
આને બાકી રાખજો. બીજી કઈ છે? સાત અવાજ આવે છે. બાકી રાખજો. ઓકે, ચાલો રાખી દો. બપોર પછી જે ન આવે ને બધી બપોર પછી. ચાલો નેક્સ્ટ. બધી પેલી જામીન બધી બપોર પછી હવે. Thank you. બપોર પછી એના પછી બંનેમાં એ જ આવે છે. તમારી કોઈ છે બેલ એપ્લિકેશનમાં? બેલ એપ્લિકેશન હતી મારી રિમાન્ડ માટે હતી. ઓફિસર સર્વ એટ ધ જેલ હોલ બાંગ્લાદેશ. રિમાન્ડ છે કે એટલે એક્સટેન્શન છે? સર આજે એક નવી એક્સટેન્શન પણ કરું છું અને એક રિમાન્ડ માટે પણ હતી. એક્સટેન્શન યોર ઓનર ધ કોર્ટ હેડ ગ્રાન્ટેડ ઇટ and now in connection with that only 4 of the Bangladeshi accused were to be taken in custody for રિમાન્ડ માટે છે. remand purpose. કેટલા દિવસ મળેલા પહેલા? 10 days. Initially, ATS had taken 16 days. 14 days are remaining for it. Thus, we just want 10 days for interrogation. 20 દિવસ થઈ ગયા છે. 16 દિવસ થઈ ગયા છે. એડવોકેટ હાજર છે લીગલ માં? જોઈ લઈએ. એમાં જેલમાંથી પેલા લોકોને હાજર રખાઈ દે છે બપોરે. એ છે 49 નંબર ઉપર. આમાં એફિડેવિટ આપવાનું છે. બપોરે સત્યાવીસ નંબરમાં The argument was over, Lordship. બપોર પછી ના સાહેબ ખાલી જજમેન્ટ પ્રોવાઈડ કરવા પૂરતું જ હતું, તો લાયો છું આપી. હા, એ પછી કોર્સ ઓફ ધ ડે રજૂ કરી દઈશું. પ્લીઝ સર, બપોર પછી જ રજૂ રાખીએ છીએ. પ્લીઝ સર. 28 નંબર એ પેલી મુદત માંગીએ જ છે ને? સર મને ગઈકાલ પરમ દિવસ આપી ગયા છે. ઝેરોક્સ ઉદ્યોગ થઈ ગયેલી એના કારણે ઝેરોક્સ આપી ગયા છે. હું સેકન્ડરી એવિડન્સ તરીકે ટ્રીટ કરવા માટે અરજી અને એ બંને આપી દીધું. હાલો, સેકન્ડરી ની અરજી આપવી પડશે ને તમારે પહેલા? એફિડેવિટ આપવી પડશે. ઇન્વેસ્ટિગેશન ઓફિસર જે હશે. ચલો આપી દેજો અરજી ને બધું. સર તારીખ બપોર પછી આરોપીને જવા દેજો. હાજી ઓકે, થેન્ક યુ. વિપુલ સોની 9 એમની એક્ઝામ્પશન લઈ લેજો. 29માં
પેલા હરાજ किसी आरटी वागेला આડી સર એમાં છે રિપોર્ટ આપે આગળ ના બની કहीं ના સાક્ષી હશે તો લેવાશે હો आरटी वागेला આઈ સર સાક્ષી આવ્યા હશે તો લઈ લઈશું સર પ્લીઝ સર ચાલો નેક્સ્ટ કયા નંબરમાં प्रतिक्रिया सोलंकी આરોપી હાજર છે ઓકે ચાલો નેક્સ્ટ શેમાં તારીખ આપી દો આરોપી હાજર છે ના વકીલ તમને ટ્રંકેટેડ આપેલી છે ટ્રંકેટેડ કોપી તમારી પાસે છે તારીખ આપી દો અને મુદ્દામાલ માટે યાદી કરજો પીપી ને જાણ કરજો બત્રીસમાં ડીસીપી મારફતે હા કોણ છે देसाई वकील श्री जीपी देसाई હાજર છે સાહેબ તો માટે ભલે બેસાડો એને હા. બપોર પછી લઈને આવજો ચાલો નેક્સ્ટ 33માં બાકી રાખો આરોપી હાજર છે પેજ નંબર 157 વિટનેસ EW2 157 અને બાકી રાખજો ત્યાંથી 22 वकील सीएमएम से वकील सीएमआई लाली वाला આરોપી હાજર છે બાકી રાખો એમાં વિઘ્નેશ કે પેલા હરિદ્વાર કે અહીંયા છે તારીખ આપવાની તારીખ છે તારીખ આપી દો 21/9 36 આરોપી હાજર છે બાકી રાખો પાછું મોકલી દો ડીસીપી મારફતે ચલો નેક્સ્ટ થોડુંક વોલ્યુમ વધારે વોલ્યુમ વધારે છે હાજર છે સાક્ષી હાજર છે નથી બાકી રાખો वकील श्री केसी पटेल આરોપી હાજર છે मोहम्मद अकील अंसारी છે ને હાજર वकील साहब बोल સારું next.
બાકી રાખો ને તો એક્ઝામ કરી દો. ના યુટીપી છે જોઈ જો સાક્ષી કેમ નથી આવે 41 માં તો શું બાકી છે? ના વકીલ સાહેબ આગળ હાજી સર એક આરોપી કસ્ટડીમાં અલ્તાફ પઠાણ, બે હાજર છે. હા સર એ આવી ગયું છે એમાં હા એને બપોર બોલાવી લો. હા બપોર કીધું એક યુટીપી છે અમદાવાદ જે અલ્તાફ અહેમદ ખાન પઠાણ એને બપોરે મોકલી આપો 3 વાગે નામદાર કોર્ટ રૂમ. માં સિનેમા 43. યસ સર યસ જી સર. I am for accused number 3. Sir, matter transfer થઈને આવી. Total 4 application is pending. 207 discharge and 195 and meeting with my client. સાહેબ most of reply આવી ગયા છે અને સાહેબ 195 ના ફર્સ્ટ અમારી રિક્વેસ્ટ છે આર્ગ્યુમેન્ટ માટે. તમે કોના તરફે છો? અમે accused number 3. તમે મિસ્ટર ઓઝા Yeah, Ahmedabad Junior on behalf of yes accused. તમે આરોપી નંબર 1 સર. અને તમે I am for state, Amit and Patel. Mr. Amin is also there. And this બે તરફે તમે મેં અરજી આપી છે ઓલ્ડ બેંક અને મારાથી તે હિયરિંગ મારો નંબર 1 ક્લિયરિંગ છે એટલે શેના માટે હવે તો પ્રેસ કરવું પડશે ને બધો ઓર્ડર છે ઓર્ડર થઈ ગયો Sorry, તમે કહો હિયરિંગ થઈ ગયું છે એટલે એમાં એવું છે સાહેબ accused number 1 and accused number 2 any discharge application it was decided by the honorable court. Accused number 3 ની there are 4 applications is pending. એપ્લિકેશન નંબર Accused number 3 ત્રણની 3 એની કઈ કઈ એપ્લિકેશન 4 application pending. એટલે one application is for the under section 207. Thereafter you tender one application under section 195. There is barred under section 195 according to them. And other application is under section 227. It is for discharge. અને સાહેબ મારા 80 જે નામદાર કોર્ટે ડિસ્ચાર્જ ના સામે જે ઓર્ડર કર્યું હતું તેના સામે હાઈકોર્ટ અમે ગયા છે એની તારીખ 18 નો રાખી છે નામદાર કોર્ટે. અને નંબર 3 આમાં યુટીપી છે હા નંબર 3 yes present છે. એમાં ડેટ આપી દો એમાં સાહેબ નામદાર કોર્ટને આપણો રિક્વેસ્ટ છે કારણ કે અગાઉ મિસ્ટર અમિત જે છે એવી પછી ભેગા થાય તો એમને સર પરમિટ કરીએ છે અહીંયા આપણે વિડીયો કોન્ફરન્સથી પરમિટ કરે છે અગાઉ કરેલા છે કોને એમાં અમિત સ્પેશિયલ પબ્લિક પ્રોસિક્યુટર છે એમને વિડીયો કોન્ફરન્સથી પરમિટ કરેલા છે તો નામદાર કોર્ટ અને લીવ મોકલે તો રાખી હતી એ ત્યારે જોઈશું તારીખ આપી દો અત્યારે 3 એપ્લિકેશન હિયરિંગ માટે છે ને Total 4. 3 ની હા 4 total 4 છે. 4 એપ્લિકેશન Yes sir. ઓકે વી વિલ ટેક અપ ઓન નેક્સ્ટ ડે Sure. જે ખાલી દિવસ હોય ને એમાં Working. 8 તારીખ 8 નો આપણે બપોરે રાખીએ છીએ રામ એટલે બપોરે હા સર. બપોરના ટાઈમે રાખીએ નો આઈ કાન્ટ સે એનીથિંગ રાઈટ નાઉ કોઈ વાંધો નહીં સાહેબ આપ જેમ કહો છો. મોટે ભાગે એવિડન્સ રેકોર્ડ થઈ હિયરિંગ વાળી બધી જ જેટલી બી હિયરિંગ છે એક્ઝેક્ટ બેલ એપ્લિકેશન પહેલા લેવાય છે
બાકીનું હિયરિંગ છે, ફાઇનલ હિયરિંગ છે, આર્ગ્યુમેન્ટ છે, બધી જ એવિડન્સ લેવાઈ જશે પછી. કોઈ વાંધો Sure. બટ આઈ કાન્ટ સે સ્પેસિફિક રાઈટ નાઉ. ના ના કોઈ Sure. વાંધો પાલનપુર કે 8-9 2023 Attendance એ આરોપી નંબર 1 ના 23 8-9-23 23 જ હોય ને એમાં 2023 બોલવાની ક્યાં જરૂર છે? યસ, ચાલો 43 માં. વિટનેસ નથી. ચાલો નેક્સ્ટ. મુદ્દામાલની યાદી, પીપી ની નોટિસ મુદ્દામાલ માટેની બંને. આપણે તપાસ કરાઈ જો અહીંયા આવી ગયું છે એવું નથી. તો આમાં એક જૂન કરી દેજો. પણ આ વેરીફાઈ કરીને પછી તારીખ પડી એટલે તમે લોકો ફ્રી ન થઈ જતા. ફોટામાં પેલા મેન્શન કરીને કહેતા એ છે. કઈ તારીખ છે આપણે બોર્ડમાં આવતી? એક જ જણો છે ને બધા બેલ આઉટ છે ને? 15 પછી આપો. 18 તારીખ. લિબર્ટી ટુ મેન્શન સિરિયલ નંબર 13 થી 17 છે. આઈ એમ ફોર ધ એપેલેન્ટ. આઈ એમ ફોર ધ એપેલેન્ટ. એક મિનિટ સાહેબ પ્રેઝન્ટ એક જ મિનિટ. હાજી ભલે રે વોન્ટ ટુ મેન્શનિંગ પરમિટ છે. તમારો વિટનેસ છે આમાં? આવી ગયો આવી જશે. આગળ KW2 આવી ગયો યસ. એના કે પછી ખાલી પૂછું લો હું પેટી ના, ના. નથી કહેવા માંગતો. હું અહીં શું તપાસ કરતો રહીશ. એટલે બસ યુ નો ધ આન્સર. મેં કીધું સાંભળ્યું એટલે હું એમાં નથી પડતો. યુ નો ધ આન્સર. યસ યસ એટલે આઈડિયું કે જો અમારું પહેલું લેવાતું હતું બેસ્ટ લેટ થોડું લાંબુ વિટનેસ નથી. એક જ આમાં 10 મિનિટનો વિટનેસ છે જો સરકાર લેવાતું હોય તો પછી આવડે જો આ લેવાય તો પણ એમાં મને વાંધો નથી સર આપો થોડીક વાર લે એટલે થોડી સ્પોટ ખાલી થઈ જાય બે સુધીમાં. અને અમે સર કી વિટનેસ છે કે હું પણ 10 મિનિટ નો કીધો કી છે કે સર અંકી? કી વિટનેસ છે 10 વીટી નો છે માત્ર 10 તમારી 10 મિનિટ છે. મારી 10 મિનિટ મેક્સિમમ 10 10 લીટીમાં 10 મિનિટ લેશો સર તો એ કલાક. તમે કેટલું લેવાના? મારે લગભગ નહીં થાય એમાં. ઓળખનું જ આવવાનું છે મારે. બીજા કોણ છે એમાં? શેખાવત સાહેબ છે. એમને કેટલી છે? એમને લગતું છે છે જ નહીં. મારું લખતું છે. તમારે લખતું છે એટલે તમે તમારે લખતું કેટલું થશે? એટલું જ આવશે લાંબુ છે પણ. ઓકે અંકિત સ્ટેટમેન્ટ આપી દીધું છે હા તમે થોડુંક બીજું પતાવીને આવવું હોય તો આવો ત્યાં સુધી. હા ભલે અને હું તમારે પેલું લખીને આપું છું 2 જણની નોટ મંગાવી તમને લખીને યસ ચાલો. લીજો. સર 12 થી 17 છે. આ મેલ રિપ્લાય હું ફાઇલ કરી દઉં છું આપણે હા એ ફોલ આઉટ થઈ ગઈ. હા સર 12 થી 17 છે. કાનાની સાહેબમાં હતી મેટર ટ્રાન્સફર થઈને આપ સાહેબમાં આવી છે. જી. એટલે અમે સેજ લેટ પડી ગયા આવવામાં. ત્યાં જોયું તો ત્યાં કીધું ના ના આપ કોના તરફે છો? આઈ એમ ફોર ધ એપેલેન્ટ સર. હા માય લર્નિંગ. યુ આર મિસ્ટર દરજી. યસ સર. ઓકે અને યુ આર મિસ્ટર ઓકે. ચલો આમાં શું છે હવે? કંઈક રેકર્ડ આરએનપી મંગાવવા માટે હતું કાનાની સાહેબમાં છેલ્લે. જો ભાઈ છે આવી ગયું છે.
શું છે બેને? 138 ની અપીલ આ 138 ની અપીલ છે. કેટલી ચેકની રકમ થઈ છે? ટોટલ થઈને 30 લાખ રૂપિયા જેવું થાય છે. ટોટલ થઈને 30 લાખનું છે. હા. તો વાત કરી જોઈશું સર. એમાં સર ડેટ આપો સર. 20% જમા કરવાનો ઓર્ડર કર્યો. હા, એ થઈ ગયો છે. થઈ ગયો. એ તો પછી હું withdrawal ની action લઈશ. આજે જ આપી દો ચાલો. યસ તમારે સાહેબ, serial number- તમને નહીં એમને એક તમે શું કહેવું છે? એટલે સર બાકી બે વાતચીત કરી લઈશું અમે એમિકેબલી જો કઈ પત્ર- આજે જ કરો. હા એમની એટલે સાહેબ લાંબી ડેટ નહીં. ના લાંબી ડેટ ની હું વાત નથી કરતો સાહેબ. એક તારીખ આપો. હું એટલા માટે કહું છું હાજી. કે તમે સેટલ કરશો તો એ કમ્પાઉન્ડ થશે. હા. કમ્પાઉન્ડેબલ ના ચાર્જીસ તમે પછી કરશો ના તો સાહેબ 9મી પહેલા તો નહીં થઈ શકે સાહેબ. એનું કારણ હું આપના અમદાર કોર્ટને કહું કે પણ વાય યુ સ્ટાર્ટ વિથ નેગેટિવ ક્લોઝ. ના, એવું નથી સાહેબ. હું અરે મારા ના. ક્લાયન્ટની પરિસ્થિતિ જાણું છું ને. અમારે હા, હા, સાહેબ, તમારી વાત આ જે સાચી 20% ભરવાના હતા સાહેબ એ પણ એ કઈ રીતે ભર્યા છે મને ખ્યાલ છે અરે સાહેબ. પણ- એટલે થોડોક ટાઈમ જોઈશે સાહેબ. અરે પણ મને તો સાંભળો. હા સાહેબ સોરી. આપ આજે પૂછી જો. હા. તમે બંને બેસ્ટ પર્સન છો. હા. કે થઈ શકે એવું છે કે નથી થઈ શકે એવું. બી ફેર હાજી કે સાહેબ નહીં થાય, અમારે મેરિટ ઉપર ચલાવવાની છે. હા. આ બહુ ક્લિયર કે આજે તમે સમાધાન કરો છો એને લીધે કોર્ટના માઇન્ડમાં એવું નહીં રહે કે તમે ગિલ્ટી છો, અને કદાચ સમાધાન ન થાય તો એ ફેક્ટર આમાં કોઈ અફેક્ટ નહીં કરે. તમારા મેરિટ ઉપર હશે, મેરિટ ઉપર જવાનું. પણ તમારા બંનેના અસીલ ધ બેસ્ટ પર્સન છે કે ટ્રાન્ઝેક્શન થયું છે કે નથી થયું. થયું છે તો કેટલી અમાઉન્ટનું થયું છે અને કેટલા પૈસા આપ્યા છે કે નથી આપ્યા. એ જ બંને જણા બેસ્ટ પર્સન છે. બરોબર. અને નેક્સ્ટ તમે આવો, કારણ કે અને થર્ડ પર્સનમાં હું આવું. એટલે તમે જોઈ લો બિફોર લોક અદાલત થતું હોય તો એટલીસ્ટ આઈ કેન મિનિમાઇઝ યોર કમ્પાઉન્ડિંગ ચાર્જીસ. અધરવાઇઝ 15% કે 20% છે. 10% છે. ના 10 તો ફર્સ્ટ નેગોશિયેબલ ફર્સ્ટ કોર્ટમાં છે, ટ્રાયલ કોર્ટમાં. સેકન્ડમાં 15 આઈ થિંક કદાચ 15 અથવા 20 છે. લોક અદાલતમાં કરશો તો હા. એટલે એ કોન્ટેક્સ્ટ થી હું કહું છું ટ્રાય કરીએ છીએ. આપ ટ્રાય કરો. ખાલી આપના અસીલ હાજર છે. તમારા અસીલ હું સાહેબ મારી સાથે ડિસ્કશન કરશો તો હું કન્વે કરી દઈશ. કન્વે કરી બંનેને હું કહું છું ખાલી એક રિકવરી માટે સમરી સ્વીટ ફાઇલ કરવો પડે. સેકન્ડ પિનલ પ્રોવિઝન છે અને કમ્પેન્સેશન નો ઓર્ડર પણ કર્યો જશે કોર્ટે. એટલે આ બંને છે. મોટે ભાગે તકરાર સમાધાનમાં એટલી રહે કે મને વ્યાજ આપવું જોઈએ એટલા વર્ષનું, તો તમારા માટે રિકવરી વાળી વાત છે. કરેલો છે, શૂટ કરેલો છે. હા, તમારા માટે એવું છે કે 30 લાખ છે, 30 માંથી ઓછા કરાવવાના થાય જો ટ્રાન્ઝેક્શન જે જેન્યુઅનલી થયું હોય તો. એમને એક્સેપ્ટેબલ હોય તો બરાબર છે, પણ તમે એમાં મારી એક એમને કડી કોર્ટમાં 406 ની ફરિયાદ કરી હતી. એ વખતે જ અમે એમાં 20 લાખ રૂપિયા અમે ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટથી આપ્યા છે. લોઅર કોર્ટે કન્સિડર નથી કરેલું. હું એ જ કહું છું કે તમે બંને એડવોકેટ છો. હા સાહેબ. તમે બંને તમારા અસીલને બેસાડીને નક્કી કરો. તમે લોકો કરી જ શકશો ને, જે અમે કરવાના છીએ તમે કરી જ શકશો. પ્લીઝ સર. એ કરીને તમે જોઈ લો. હાજી. ભલે આપનો ક્લાયન્ટ ન હોય પણ એને કદાચ આ ખબર પડે તો હી વુડ ટ્રાય કે હી વુડ ટ્રાય હિઝ બેસ્ટ કે હું કઈ રીતે કરી શકું. અને યુ કેન પુટ એન્ટાયર આ અને સમરી સ્વીટમાં બી He is present before the court, sir. એમનો ક્લાયન્ટ મારા ક્લાયન્ટ નથી. હા, હું એ જ કહું છું ને કે તમે વન્સ આ બધા કેસીસ છે પ્લસ સમરી સ્વીટ ફાઇલ કરેલો છે એ છે XYZ બીજા ખબર નહીં શું છે, તો યુ કેન ફાઇન્ડ આઉટ એ વે અને બોથ વુડ બી હેપી ઇન ધીસ થિંગ. આઈ ડોન્ટ થિંક કે એમને કન્વિક્શનમાં રસ નથી, એમના પૈસામાં જ રસ છે અને ઓબ્વિયસ છે. અને યુ બોથ કેન ડુ ધીસ. We'll try for it. So I'm keeping it on 8 so that 9th લોક અદાલત છે. If there is any possibility, inform your client કે do it by 8. We'll also inform to the હા, court. you inform me. એટલે અત્યારે ખાલી 8 ટેન્ટેટિવ એવી રીતે જ રાખીએ છીએ કે તમે થઈ શકે એવું છે કે નથી થઈ શકે. Please. Okay, sir. અને જો થઈ શકે એવું હોય તો કમ ફુલ્લી પ્રિપેર્ડ. Excellent. તમારા સમાધાન, કોમ્પ્રોમાઇઝ, કમ્પાઉન્ડિંગ ચાર્જ મિનિમાઇઝ કે વેવ કરવા માટેની we would accordingly decide. That's thank you. ડીપલી અપ્રિશિએટ. મેં મેન્શન Yes. સર 19 નંબર છે, અપીલ છે 306/23 પિયુષ વિરુદ્ધ જનક. ફરિયાદીને હાજર રાખવાનું કે ફરિયાદી હાજર છે સાહેબ?
તમે કોના તરફે છો? હું મૂળ ફરિયાદી અત્યારે હાલમાં રિસ્પોન્ડ સિરિયલ નંબર 9 ઓગણત્રીસ. તમારી હાજરી જોઈ લીધી છે. 19. એમના વકીલ આવશે તો જોઈ લેશું, સાંભળી લેશું નહીંતર. સિરિયલ નંબર 36. એમાં થઈ છે સમાધાનની વાત ભાઈ દલવી સાહેબ? એમાં સાહેબ 20 લાખનો ચેક છે, એમને 11 આપ્યા છે, 9 લાખ લેવાના છે. લાસ્ટ ટાઈમ અમે વાત કરી કે એકાદ બે આગા પાછા થાય તો વાંધો નથી, પણ એ આપી દો તો પૂરું કરી દઈએ. એમના વકીલ સાહેબ ને મળીને ના, વચ્ચે કોઈ દેખાતું જ નથી. ગઈ વખતે આવેલા પણ ફોન હા હું કરી દઉં વાત મેસેજ કરી કરતો કે આવું છે અને કોર્ટમાં મેટર નીકળી છે હા અને શું છે. ઓકે. સિરિયલ નંબર 36. 36 સંપર્ક હા હા એટલે તમારા ડેટ આવેલા છે હાજરી લગભગ પૂરા હા હજી ગયા બેસી એક સાહેબ સિરિયલ નંબર 11 છે. એમાં સાહેબ હું રિસ્પોન્ડ તરફે મૂળ ફરિયાદી તરફે છું. એમાં સાહેબ 20% કન્ડિશનનો ઓર્ડર થયો છે. એ કન્ડિશનનો ઓર્ડર હાઈકોર્ટમાં સાહેબ ગયા હતા, એટલે 3 મહિનાનો સમય એક્સટેન્ડ કર્યો છે. એક્ઝામ્શન રિપોર્ટ આવે કોની? એ સાહેબ દર ફેરી સાહેબ એમની એક્ઝામ્શન અરજી જ હોય છે. એ ક્યારેય હાજર રહેતા જ નથી સાહેબ. મુંબઈ મુકામે સાહેબ ઓપરેશન તમે મિસ્ટર વાઘેલા? આજે તમે મિસ્ટર મહેતા? હા. ચાલો એમાં 3 મહિનાનો કેટલો ટાઈમ થઈ ગયો પછી? સાહેબ હજુ કહું સાહેબ કઈ તારીખે ઓર્ડર થયો છે? 28/7 ઓર્ડર થયો છે સાહેબ. હજી પૂરા નથી થયા ને? ના નથી. 3 મહિના આપ્યા છે. હા નથી સાહેબ, એમાં સવાલ હું જ કહું છું સાહેબ. ઓક્ટોબરના પહેલા વીકમાં આપો. 5-10 પ્લીઝ સિરિયલ નંબર 20 કોના તરફે છે? એમાં સવાલ હતા સાહેબ કોર્ટમાં ડેટ આપી દેશો બસ. સિરિયલ નંબર 8 છે સાહેબ, અરજદાર તરફે. શું કંઈક આ તો સાંભળેલી હતી હા સાંભળેલી બપોર પછી. અને એમાં સાહેબ ફરિયાદી બી હાજર છે આજે. બધી પેલું હતું પણ કઈ તો હાજર નતા, આજે હાજર છે. એક્સિડન્ટની મેટર છે. કેટલ છે? પેલું રિક્ષાનું ટાયર નીકળી ગયું ને અકસ્માત થયો હતો. એમાં શું ફરિયાદી હાજર છે તો હાજર. તમારે કઈ વાત થઈ છે કોમ્પ્રોમાઇઝ માટેની? હું આરોપી તરફે છું. તમે આરોપી તો તમારે જ કરવાની હોય ને? હા એટલે મેં એમને જાણ કરી હતી. એ પણ અહીંયા મારી પાસે નહીં, બહાર બેસાડીને સમજાવી દો. હાજી હાજી કંઈક થતું હોય તમારું તો પ્લીઝ મેરિટ ઉપર સાંભળી લઈશું આપણે. પ્લીઝ. યસ. સિરિયલ નંબર 23 છે રેગ્યુલર તમે હાજર નતા એટલે બપોર પછી રાખીશું. સિરિયલ નંબર 34 છે, જજમેન્ટ માટે છે. એ બાકી રાખ્યું છે, જોઈ લેશું. કમ્પ્લીટ થઈ જશે તો આપી દઈશું. ઓકે, હું સેકન્ડ સિટિંગમાં સેકન્ડ સિટિંગમાં આવજો. પ્લીઝ. યસ બેન. Serial number 45, sir. Exemption. ચાલો આપણે સાક્ષી લઈએ. તમારે કેટલા સાક્ષી છે આજે? 10 સર એ પંચો હતા ઉપર નથી આવશે નહીં જાય. અને એક બીજો પંચ આવી ગયો બીજા કેસમાં. છે આરોપી વકીલ સાહેબ હાજર છે? આવે બીજો કીધો ને પણ આરોપી છે કે નહીં જોઈ લીધું. મને કોણ છે? એમાં શેનો સાક્ષી છે? પંચ કયા કેસમાં છે? હોસ્ટાઇલ And there અહીંયાથી થ્રુ વાયા સી રૂટ પોરબંદરથી અફઘાનિસ્તાન જવાના હતા અને ત્યાં બ્લાસ્ટ કરીને માર્ટીડમ લેવાના હતા. ફોર ધેમ they had taken some baya some oath which is called baya in Arabic અને એનું વિડીયો ને બધું મળ્યું છે. ISIS નું ફ્લેગ મળ્યું છે, એસ્કેપિંગ લિટરેચર મળ્યા છે, વેપન્સ મળ્યા છે.
So in that context, recently you can also kindly see NIA take core investigation in the month of July. And considerable investigation is in the way process is going on. So in this context, we are seeking further period for investigation from 90 to 180. The CIA is also present in this honorable court. That the request is also accompanied by the public prosecutor's report after going through the documents. You can also kindly see. There are 9 talks about the initial FIR by the ATS in the month of June 2023. And from 20 onwards, you are also kindly see the grounds. So as to several visits have to be made with regarding to collection of evidences throughout India. Here also you can also see the aspect of radicalization was also going on. Para 14. And 15, 16 are important units.
Is your time getting over 90 days? 90 days is getting over. 6 September. 22. 6 September. 6. The queues are here. Notice the may be issued. We will tender the copies to the accused. If we keep fixed for hearing. When do you want? When do you want? So whenever that is convenient. First or second? We will serve it right away. It can be kept tomorrow. Tomorrow. Keep your list. Second sitting. Tomorrow. Second sitting. Keep your list. એના કોઈ એડવોકેટ પ્રાઇવેટ રોકાયેલા છે મેં ના સાહેબ નથી રોક્યું. Your time is getting over on 6th. 6. Let it be on 2nd. Second. Fixed for hearing, notice to accused. 2 તારીખ. 2 તારીખ. Who bless? Second working. Second working session. Okay, ચાલો next બીજું કઈ હતું તમારે? સર બીજામાં 10 દિવસના રિમાન્ડ પૂરતું છે. સર બીજામાં 10 દિવસની રિમાન્ડની માંગણી હતી. Legal aid advocate is honest. એમાં સાહેબ it pertains to એમાં accused ને જોડું. તે અહીંયા જ છે ને અમદાવાદ જેલમાં જ છે ને? અમદાવાદ જેલમાં. અમદાવાદ જેલમાં. આ કયો કેસ છે? સર આ અલ કાયદાનો કેસ છે. 4 બાંગ્લાદેશી ખોટા ડોક્યુમેન્ટ્સમાં આવ્યા અને 5 જે ઇન્ડિયન હતા અહીંયાના એમને બનાવી આપ્યા. So we are not seeking qua Indian, only for 4 Bangladeshi to understand the spread and the way that they have. હા બસ એ જ. એ લોકો છે. સર એ લોકો છે આ? 4 હા આ જે બેઠા બસ હા એમના એડવોકેટ કોણ છે? અમિત બંસારિયા. હોકાર કરો. આવે છે. Almost see para 16. એમાં સાહેબ અગાઉ ATS પાસેથી investigation was going on. Para 16, I'm sorry, paging range. Para 16, third page માં top. Para 16. Could you not find it? Submitted on this condition. Police custody was taken by ATS for 8 days from so and so to so and so, and for 6 days. Total 14 days already they have taken. So as per UAPA, 16 more are permissible. We are as of now only seeking 10 days. Our submission, the grounds for police custody are also stated. We have also communicated to the Facebook, Gmail, with regard to the electronic communications that they have undertaken.
They were already with ATS for 16 days. So how much? 10, 14, 47, but 10 we are seeking. to Permissible, understand the not threat. 30 Yeah, days I would. 30 days are permissible, but the not necessarily requirement 30 days should the be. requirement needs to be justified. Sir, in that context also my argument is there is prepared the entire work change baki છે ને એમની પાસેથી the CDR data કયા numbers એના બીજા because they are trying to understand the spread of radicalization. કારણ કે in this model they were many a times sending piecemeal amount in small things also. કારણ કે મજૂરી કામ કરતા હોય ત્યાંથી જે ઇન્કમ જનરેટ તો બીજા કોણ સાથીદાર એમની જોડે છે કોણ લોકો જોડે એ લોકો વાત કરતા હતા. સર ઇન્ટરપ્રિટર પણ ઇન્ટરપ્રિટેશન લાસ્ટ ટાઈમ અમે એકલું લેંગ્વેજ નથી આવતું એ પણ રેડી કર્યું છે એમની પાસે ડોક્યુમેન્ટ્સ જીમેલમાં અને ફેસબુકમાં નો દે હેવ કમ્યુનિકેટેડ ટુ બોથ ધી international service providers. Certain data needs to be undertaken from them also કે આ કોને કયા હેતુસર આ ઈમેલ મોકલ્યું હતું ને what was the plan behind it. We are expecting reply from both of them, but that is The grounds which are stated in the application seeking remand. I think these were the grounds by the ATS also. ATS, they have been granted 16 days in two parts. So now what new you want? सर इसमें जो ग्राउंड आप बता रहे हैं वो ग्राउंड के ऊपर तो एटीएस ने भी इन्वेस्टिगेट किया है. यस यस. तो इसमें जो मोबाइल फोन के और डिजिटल डिवाइसेस के डाटा थे उस समय तक स्क्रूटनाइज नहीं हुआ था. उसकी मिरर इमेज थी जो कि हमारे पास हमने हैंडी टेकिंग में लिया और उसके बाद उसकी स्क्रूटनी की. उसकी स्क्रूटनी में एक तो सभी बांग्ला लैंग्वेज तो बांग्ला लैंग्वेज में होने की वजह से हमें इंटरप्रेटर की जरूरत पड़ी और उसको सेग्रीगेट करके फिर वो टाइम टेकिंग प्रोसेस था. और उसमें से जो कम्युनिकेशंस हैं जो कीवर्ड्स हैं जो कोड वर्ड्स हैं वो सभी जो है इनको इनकी प्रेजेंस में उसको आइडेंटिफिकेशन का जरूरी है. उसमें कई कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं और इनका आइडेंटिफिकेशन का हमने जो जीमेल और फेसबुक का डाटा मंगाया है वो इस्टेब्लिश करेगा कि इनके फ्रीक्वेंट मूवमेंट फ्रॉम बांग्लादेश टू इंडिया. और उसमें सीडीआई एनालिसिस में कई ऐसी लोकेशन पाई गई हैं जिसमें इनकी कॉमन लोकेशन थी. ये उसको देख के रिमेम्बर कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ इनके मीटिंग पॉइंट थे और उसके पॉइंटिंग आउट इनके प्रेजेंस में होना चाहिए. फेसबुक से जो डाटा डाउनलोड करना है उसके लिए एक्सपर्ट बुलाए गए हैं. ये अपने इनके डिस्क्लोजर से वो डाटा भी डाउनलोड करते हैं. तो कार्रवाई है. थैंक यू. 10 days now after 16 days. More. What were the ground by the ATS? You would be having all those papers. कुछ डेटा के अलावा कुछ नए ग्राउंड्स आई डोंट. data, CDR, location spread, connectivity with regard to other foot soldiers as they call, visa koi che ke kya, these are the only dimension to understand the spread of the entire. Yes. So these anxieties, many times such activities are done in the cargo as a sleeper cell. So there would be others also who would be camouflaging the identity and doing it. So they, with pointing out and CDR and unknown numbers and communication, they will be able to unearth the larger part of their. Therefore, 16 days were already given to ATS. Yes, they have to. Yes. 14 days में तो ATS मिल जाता है. ATS से 14 figures they will have. 14 days. Okay. Probably they themselves have reduced it from 16 permissible to 10 to give it a justified approach.
Because data is already available with you. Now you analyze, you get, you verify whether that would be a ground for સર ડેટામાં જે નંબર્સ મળ્યા છે એ કયા સંદર્ભમાં છે શું કરવાનું હતું લાઈક X to Y, so what was Y contacted for, whether it was for sending monies, whether it was for radicalization purpose, they already were involved into, so such anxieties prevail. Those are to be answered, for which their custody would be required. because you are already having the details with regard to forged documents. False document ના પૂછે સાહેબ, એ તો as far as this four are concerned we have, but with other new numbers and contact points, That transaction details you already that have, is also bank details for bank details you have. So now what was remaining, that data. data. And if data, suppose data related to whom, and whether they are their sponsors, potential radicalized members, or some father figure kind of people who are navigating them here in India. But there might be number of persons name in their data. A number of calls, maybe relatives, friends. Good, during cross questioning sir, इसमें तो actually वास्ट काफी बड़ा डाटा है, तो कंप्लीट एनालिसिस थोड़ा डाटा तो आप पता नहीं आप खत्म कर पाएंगे कि नहीं पाएंगे. नहीं, वो एनालिसिस हमने उसे सेग्रीगेट किया है सर, उसमें से वो आइडेंटिफिकेशन से जब क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे जो सस्पेक्टेड नंबर्स हैं तो उसपे वो उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. प्लस जो बैंक ट्रांजेक्शन से भी हमें जो है कुछ नंबर्स निकल के आए हैं, नए नंबर्स निकले, उसमें उनके नाम भी लिखे हुए हैं, उसका आइडेंटिफिकेशन भी होना है, क्योंकि ये बैंक डाटा हमने तो मंगा लिया है लेकिन ये जो है इनसे क्वेश्चन नहीं किया गया है इस पार्ट पे. आपको जो जनरल डेटा मिला एक इंस्ट्रूमेंट से या तो एक एक्यूज के पास से, उसमें से आपको कितने, सपोज कि उसके फोन में 100 नंबर है जिसके साथ उसकी बात होती रहती है, उसमें से आपने 25 आइडेंटिफाई किए होंगे कि ये 25 कंटिन्यूसली टॉक हो रही थी. 25 में से आपने फिर उसको डाइल्यूट किया होगा कि ये वाइफ है उसकी या तो ब्रदर है XYZ, उसमें से आपको डाउटफुल 5-10 नंबर लगे होंगे कि इसका आपको देखना पड़ेगा. तो ऐसे कितने लोग हैं आपके पास कि जिसके लिए आपको इसका इंट्रोगेशन करना है? इसमें हाँ लगभग 32 नंबर्स तो जो हमें लगे हैं. बाकी जब ये इसको जब दिखाएंगे हम तो पूरा ही दिखाएंगे इसको, तो उसमें आप पूरा दिखेंगे, लेकिन अभी आपके पास सपोज कि 32 नंबर से लगभग 36 है तो 36 है. तो उसमें बल्कि हमने जो है एक वास्ट मतलब एक जनरलाइज्ड भी पता करने को, इसमें असल में तो ये बैंक अकाउंट ट्रांसफर्स कम करते थे, यूपीआई का यूज ज्यादा करते थे. तो बैंक अकाउंट स्टेटमेंट मंगाते हैं तो उससे यही नहीं पता लगता कि जो है इसमें जो है पैसा किसके पास गया है. तो फिर हमें दोबारा यूपीआई को लिखना पड़ता है, यूपीआई डाटा देता है, फिर इसमें यूपीआई आईडी भी कुछ तरह की है जो कि पढ़ने से नहीं समझ में आता कि ये किस यूपीआई से बिलोंग करता है. तो उसके लिए हमने एनपीसीआई को भी लिखा, तो इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स हैं इसीलिए, तो एनपीसीआई को भी लिखा मैंने. तो एनपीसीआई ने टाइम लिया थोड़ा देने में डाटा, लेकिन वो पूरा रिवील करके दिया. ट्रांजेक्शन का अमाउंट है वो तो उसकी यूपीआई किया है तो आज तो इसको भी याद नहीं होगा. नहीं सर, यूपीआई में उसमें रैंडमली हमने कई जितने भी सस्पेक्टेड यूपीआई थे कि ये यूज हुए होते उन सबको रैंडमली हमने सर्कुलेट किया उन नंबर्स को, और वो काफी डाटा हमको मिल गया. तो इसमें एक नंबर के ऊपर कम से कम 10 बैंक अकाउंट, 5 बैंक अकाउंट और जो है कई यूपीआई आईडी रजिस्टर्ड है. तो वो वास्ट डाटा निकलता चला गया, और उससे जो हमने जीरो इन करके निकाला तो लगभग 36 तो मेरे मतलब मुझे प्राइम ऑफेंस देखने में लग रहा है. बाकी इस आधार पे जब उनसे उसमें उनके नाम भी आ गए हैं, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, जैसे कोई त्रिपुरा का अकाउंट है तो त्रिपुरा में फला बैंक फला ब्रांच में है तो उसका भी वो नाम आ गया है, जैसे फौजी मियाँ करके आया था, इस तरह से करके सबूज करके आया था. तो इस तरह से कई एजेंट्स के भी नाम आए हैं जो कि इसके प्राइमरी इंट्रोगेशन से भी मैच हुए हैं, सिमिलर नेम्स लग रहे हैं. तो इसको जब सब एक साथ रख के जब क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे तो कई चीजें निकलने की संभावना है. ये है. और कोई ग्राउंड? और इसके अलावा सब पॉइंटिंग आउट हमें करवाना है द कॉमन मीटिंग पॉइंट्स जहाँ पे बैठ के पहुंचते, तो इनके स्टेटमेंट में उन्होंने बोला भी था, तो उसको जो है कराना बाकी है, पूरे करेंगे. सीडीआर देखा
એડવોકેટ નથી આવ્યા Yeah, yeah, it's full idea. Just checking it. કેસ ડાયરી ને તમારો Share. The relevant paragraph mark करें with regard to the aspects that we are supposed to invest on. So, ડ્યુરેશન છે let's start. તમારે છે કે હવે સર પેલી એપ્લિકેશન તૈયાર કરી દીધી છે. એ તો ટ્રાયલ વાળી હા સર, પેલી ટ્રાયલ માં છે. હા સર. ઓકે એટલે સર એમાં સાહેબને વાત પણ થઈ કે તમારી કોપી પણ મેં રજૂ કરી દઉં છું ને અમદાવાદ કોર્ટમાં તેથી લઈ લીધું છે રોકડ. એમને કોપી આપી દીધી છે સર એમને મેં ફોન કર્યો કે હું લઈ લઈશ કોર્ટમાંથી, એટલે કોપી ત્યાં જમા કરી દઈશ ને કોર્ટ પાસે. એટલે એમ કઈ વાંધો નહીં, કોર્ટમાં જમા કરી દઈશ એમને. અને મેં વાત કરી દીધી છે ફોનથી. સર એક બેલ એપ્લિકેશન એમની હતી. serial number 48. મળે છે રાજપુર મળું છે ને યસ May I? The applicant is Jasbir Singh. FIR is a page number 18, Your Lordship, Annexure A. I may be permitted to read. Based on specific intelligence developed by the Director of Revenue Intelligence, Gandhinagar, 2988.21 kgs of narcotic substance, heroin was seized between 17/9/2021 and 19/9/2021. Lordship, this was seized. I am not reading the complete part. Is 40 feet container. It was in semi-processed talc form, concealed in semi-processed talc form. There were two containers. One that is second paragraph. A total of 2988.21 kgs of heroin, 199.57 in one and 988 in one. It was something more than. Therefore, it was transferred to NI. In FIR, there were only three names. First is Manchavan Sudhakar, Durga Purna Vaishali Govinda Raju, and Rajkumar Perumal. Second is enlarged on bail, Your Lordship. It was transferred to NIA. I would specifically point on page number 24, Your Lordship. There is a table, Your Lordship. Serial number, there are 19 serial numbers and 25 total serial numbers are seen. More than 25. That shows that semi-processed talc was there and narcotic substance was in some of the bags, not all of the bags. That too, net weight was there. Substance weight is not there. I am pointing this for a specific reason. I'll explain further, Your Lordship. I may point out now charge sheet counter at page number 82, Your Lordship. Recovery of seizure of talc from New Delhi. Lordship, investigation reveals that heroin-laden consignment imported in three names: Jesus Christ Impex, Magnet India, and Vyom Fashion, so and so dated, were unloaded at godown at Nebsari, New Delhi. This godown is not where applicant is having the rent agreement. Physical control of accused number 4 and others. The total quantity of 3 was 73,000 and odd amount. The heroin containing bags were separated from talc powder and taken for processing, extracting by the drug syndicate in smaller amounts at regular intervals. So the modus was importing in a container semi-processed talc, sending it to Delhi's godown. Then in smaller containers, they were separated. Drugs was separated. This is the whole modus operandi. Investigation established that in the month of June 2021, on direction of accused Fariduddin Amani Javed, co-accused Shahin Shah Rock, shifted the remaining material, including some bags containing
heroin to warehouse located at Hamidpura. So this was not the prior plan. Hamidpura godown was later on introduced. This warehouse was taken on rent in the name of accused Jasbir Singh. Here where applicant's role comes in at the rate Just Love. Thereafter, on direction of Javed Shaheen and co-accused, Ishwinder taken out the talc containing heroin and extracted the heroin from the talc and the residence of Ishwinder. Part of the heroin was recovered by NIA during the search residence of Ishwinder Singh. Due to non-payment of rent, owner of the godown shifted the talc. So basically, the rent was not paid in a month, and therefore it was sold to empty bags were sold to a local scrap dealer. So Ishwinder is the only person who connects me. So I may be permitted to read at page number 91, Your Lordship. Role of Ishwinder is important in my case, Your Lordship. Accused Ishwinder at page number 91, Your Lordship. Accused Ishwinder Singh, A27, has criminal bent of mind and he is involved in drug peddling business since 2015. In 2016, he was lodged in Patiala jail in NDPS case. During his jail tenure, he befriended Afghanistan Nigerian nationals involved in the business of narcotic drugs. After getting out of bail, he again started the narcotic business to fulfill his habit of drug consumption and illegal money. Investigation has revealed that in the year 2020, he came in contact with co-accused Jasbir Singh, resident of Tilak Nagar, so-and-so, Delhi. And Latik Bazar, Daljit Singh. Jasbir Singh requested him to provide some work as he had no job at that point in time. This is the allegation, Your Lordship. Page number 92. First paragraph. It shows that Ishwinder procured the mobile number of co-accused Faryuddin Amani at Urfe Javed Amani, Dr. Javed, from one Rashid, who used to supply drugs to Ishwinder. Rashid used to supply drugs to Ishwinder. He procured the number of the person who was supplying to Rashid. After next paragraph, Your Lordship. After the death of Rashid due to COVID-19, Ishwinder started directly contacting co-accused Faryuddin Amani. Javed in April, May 2021 through a WhatsApp call. So in 21, he contacted Dr. Javed for directly getting the drugs. Javed told Ishwinder that huge quantity of narcotics drugs is available with him in a godown at New Delhi and directed Ishwinder to arrange another godown for shift of the same for further processing. See, here there is no knowledge to Jasbir, no involvement, Your Lordship. Investigation has established that as per, I may skip that paragraph and come to next paragraph, Your Lordship. Investigation has established that Javed further sent co-accused Shaheen Rock along with two more persons to check the location of warehouse. So Ishwinder also did not finalize. Javed sent to three other co-accused persons who finalized the agreement, and it was taken on rent in the name of co-accused, Your Lordship. Further, Ishwinder directed Jasbir to make a rent agreement in his name and directed Jasbir not to submit his original document for the same. Jasbir told him not to worry as he has forged some details of his Aadhaar card with the help of a friend. Thereafter, they met with owner and property agent of the godown and finalized rent of 65,000 per man. As direction of Javed, Ishwinder paid the amount of 1,65,000. Jasbir has not paid to the owner and the agent's commission. Here, if had Jasbir knew that it was being used for some this kind of material, he would never have submitted. My contention is I have not given my Aadhaar card. It is wrongly used. I'll come to that point later on. Thereafter, arrangement of transportation of semi-processed talc containing heroin was made by Javed through Shaheen. At the time of relocation, Ishwinder and Jasbir were along present at the Hamidpura ground. That is two allegations majorly, Your Lordship. Rent agreement is in my name and I was present when it was unloaded in the godown for the first time, where the material were to be shifted from somewhere near Saket. As per Javed, he had never disclosed the exact location to Ishwinder Singh. Your Lordship, Ishwinder himself is not knowing the location or what is coming and where from it is coming. There is no point that Jasbir would be knowing it in the first place. However, during the investigation, it has been established that the talc stone was shifted from the house of Navy Survey. That is what I pointed out in the first place, that this was the godown prior. Thereafter, it was shifted.
Here in the next paragraph, investigation has established that 6-7 mini trucks came with semi-processed talc and the shipment was done. So during the process of shifting, Shaheen Rock was overseeing all the arrangements. Here no Ishwinder, no Jasbir Singh, Your Lordship. At the time of shifting the talc stone, Ishwinder came in contact with co-accused Shaheen Rock for the first time. Shaheen Rock told him that he is from Afghanistan and works for Javed, that was aware of all the consignment of drugs. Shaheen told him that there is around 100 to 150 kg heroin in the bags. So, Your Lordship, there are 6 mini trucks and he says that only 100 kg is there. I'll further point out on the same. He further shared that his mobile number with Ishwinder and left the godown for unloading. Further, after 2-3 days, Shaheen Rock along with Ishwinder again came to Hamidpura and pointed towards one white bag and told him that heroin mixed with semi-processed in this bag. He also brought several empty bags, 25 kgs capacity, and 2 Afghani labor to the godown. Here nowhere Jasbir is there, applicant, Your Lordship. He directed the labor to put 20-22 kg of mix in each bag. 6-7 bags were prepared. Ishwinder too left the spot after a few minutes. Here also Jasbir is not there. So on the major event, Jasbir is not there. He was only present when the unloading was done, that too of semi-processed talc, Your Lordship. During investigation, it has been established that 2-3 days, Shaheen Rock called Ishwinder over WhatsApp and directed him to shift 6-7 bags of heroin-lead talc stone to Ishwinder's residence. He further told Ishwinder within a few days that he would arrange for expert for extraction of heroin mixture. He also told that expert would have all the necessary arrangements for the extraction of drugs. As per directions of Shaheen, Ishwinder shifted to the residence. Next paragraph, Your Lordship. After 2-3 days, Shaheen with 3 Afghanis, so and so 3 names, came to Ishwinder's home with 1 patila, 1 parad, 4 plastic buckets, 2 knives, 1 gas stove and 1 gas lighter, white color cloth, some kind of measuring device. The expert had it, so and so. I would skip that paragraph. 4 bags, 8. They took 8 hours. Last 2 lines, Your Lordship. He replied that the expert is telling him that the presence of narcotics is less in quantity. This is not material to the applicant, so I would not read further, Your Lordship. In the next paragraph, last second line, Ishwinder kept 800 to 900 grams of the mix. 4 kgs were extracted from the whole 6-7 bags which was brought. Only 4 kgs were extracted and 800 grams was kept with Ishwinder. Further, it does not concern to the applicant. There no mention of the applicant anywhere in the further paragraphs on 95 as well. In 95 last paragraph, it is said that Ishwinder is supplying rupees to other co-accused persons. Nowhere Jasbir is there in the same. So no role of Jasbir, Your Lordship. Thereafter, from Jasbir's residence, the narcotics and the equipments were seized by the NIA, Lordship. Now coming to the role of applicant, Jasbir Singh Urfe Jaslav, that is A28, 96 page number, Lordship. Accused Jasbir Singh Urfe Jaslav was close associate of co-accused Ishwinder Singh and used to work as drug peddler on behalf of Ishwinder Singh. Nowhere it was mentioned that Jasbir was delivering drugs on the behalf of Ishwinder. During investigation, it has been established that on directions of Ishwinder, he along with Ishwinder visited Hamidpura area to search a suitable warehouse on rent for storing heroin-led semi-processed talc stone in lieu of funds. During investigation, it has been established that on direction of Ishwinder, he fabricated his identity cards and used them as genuine for taking the warehouse on rent in Hamidpura. This warehouse was used by Afghan nationals for storing heroin-led semi-processed talc stone, and later heroin was extracted from this talc stone and part of heroin was recovered from the residence of Ishwinder Singh. He was also present at the warehouse at the time of unloading. So 2 allegations, as I pointed out earlier. He was present when unloaded and rent agreement was in his name. Nothing else, Your Lordship. I may come at page number 97, Your Lordship. That is role of Shaheen Shah. Again, pointing out the second paragraph that money was given to Ishwinder. Ishwinder paid it, the rent to the warehouse owner. White bag, in the second paragraph, white bag was pointed out to Ishwinder for the first time that this contains
figure number 21 and 22. So serial numbers were written on that, and this contains the narcotic substance. So those two aspects, your lordship, Jasbir were not there. Lordship, I may point out page number 114, your lordship. Offense committed by accused Jasbir Singh. May I, your lordship? Yes, yes. Therefore, as per the averments made herein above, in the paragraphs, it is established that Jasbir, accused Jasbir Singh Jaslav, 828, as a part of conspiracy, fabricated his Aadhaar card and used it as genuine for taking warehouse on rent for the purpose of storing heroin-lead semi-processed talcstone in the warehouse. Thereby, accused is committed offense under only 3 sections: 120B, 468, and 471 of IPC. UPA Act and NDPS Act is not applicable. That is also shown at page number 121, your lordship. That is obtaining sanction for prosecution from MHA, Ministry of Home Affairs. Lordship, specifically 827, then 829, no 828 here, your lordship. First paragraph, 17.51, second line. Sanction was not qua the present applicant. At page 1, Your accused number? 828, your lordship. That is what I'm specifying here. 8 sanction is not qua is 28 by MHA. As I pointed out, there are only 3 sections at page number 123, your lordship. Charge 18 mark, page number 123. That is 9 point, your lordship. Jasbir Singh, 828 under section 120B, 468 and 471. Lordship, now I may come on this aspect that these sections are also not applicable to the present applicant. Producing document. As your lordship, the main matter is not there. I have extracted the documents from the charge sheet papers, relevant papers. Yes, what is this? What is this 28? 68, 470 and 120 against the charges. So for him, it is not NIA. UAP is not no evidence against the section UAP. His role is confined for providing the warehouse, for providing the Aadhaar card and unloading the stock. આનો evidence with Ishwinder Singh, Sahinsha, and wanted accused number 8. Ne surrounding છે. Ishwinder Singh ની bail application already on merits પર નામદાર કોર્ટે ડિસાઈડ કરીને રિજેક્ટ કરી દીધી છે. એક રોલ એનો એવો છે કે ડોક્યુમેન્ટ્સ આપ્યા છે વેરહાઉસ રેન્ટ ઉપર લેવા માટે. એ ડોક્યુમેન્ટ ફોર્જડ છે. જી સર, એને આધાર કાર્ડ ને બધું ફોર્જ ડોક્યુમેન્ટ આપીને રેન્ટ એગ્રીમેન્ટ કરેલો છે. આધાર કાર્ડ ફોર્જ કઈ રીતે છે? સર એવું કીધું કે આના સ્ટેટમેન્ટમાં ઈશ્વિન્દર સિંહના 27 ના સ્ટેટમેન્ટની અંદર એવું કે છે કે એને એનો ભાઈબંધ છે, એના મિત્રથી એવું કીધું કે મારી પાસે મિત્ર છે, જે મિત્ર ફોર્જ આધાર કાર્ડ બનાવી આપશે અને એનાથી હું વેર આઉટ કરી દીધું, મતલબ રેન્ટ આઉટ નો રેન્ટ એગ્રીમેન્ટ હું કરી શકીશ એમ કરીને જણાવ્યું છે. એટલે સર એટલા માટે મેં આપ કરી દીધું. સાહિન શાહ, ઈશ્વિન્દર સિંહ નો વોન્ટેડ એક્યુઝ નંબર 8 ને સરાઉન્ડિંગ આ આરોપી છે. આ આરોપીનો રોલ વેર હાઉસ ખરીદી અને રેન્ટ એગ્રીમેન્ટ કરવાનો છે, શોધવાનો છે, શોધી આપવાનો છે, બધું જ રોલ એનું છે. કારણ કે આ આરોપીએ વેર હાઉસ શોધી પણ આપ્યું છે. વેર હાઉસ શોધી આપ્યા પછી
આ ત્રણ જે મેં નામ કીધા એ આરોપીઓ વેરીફાઈ કર્યું છે. વેરીફાઈ કર્યા પછી ઈશ્વિંદરે શું કીધું કે આનો રેન્ટ એગ્રીમેન્ટ તારા નામથી કર. ઈશ્વિંદરે એટલે સુધી કીધું કે આ રેન્ટ એગ્રીમેન્ટ તારા આધાર કાર્ડ ન નાખતો, આવું કીધું. તો જસલોવે એવું કીધું છે કે મેં મારી પાસે એક મિત્ર છે, એના કારણે એનાથી હું આધાર કાર્ડ ફોર્સ બનાવી. આધાર કાર્ડ ફોર્જ એને પોતાનું બનાવ્યું. જે એનો પોતાનો. એ તમે વેરીફાઈ કર્યું કે ફોર્જ છે? હા સર, એટલા માટે તો આપ તમને એક ક્લિયર કટ એવિડન્સ છે કે આ ફોર્જ આધાર કાર્ડ રજૂ કરીને ફોર્જ ડોક્યુમેન્ટ ફોર્જ બનાવીને પોતાના નામે કઈ રીતે કરે? સર આધાર કાર્ડ નંબર છે ને એ નંબર છે ને એનું નથી નાખ્યું, નામ એનું નાખ્યું છે, એટલા માટે આપણે કહીએ આધાર કાર્ડમાં નામ પોતાનું. હા, નામ પોતાનું, નંબર આધાર છે ને યુનિક આઈડી નંબર એ ફોર્જ છે. હા સર, અને એવું ઓરિજિનલ દેખાય એવું ફોર્જ ડોક્યુમેન્ટ ફોર રેન્ટ એગ્રીમેન્ટ બનાવવા માટે આ તૈયાર કર્યું અને ઓન ડાયરેક્શન ઓફ ઈશ્વિંદર. આવો સ્પેસિફિક ક્લિયર કટ છે. અને આ રેન્ટ એગ્રીમેન્ટ ને કારણે અલીપુરની અંદર જે તમામ 4 લાખ કન્સાઇનમેન્ટ હતા એ ટ્રાન્સફર થયા હમીરપુર. અને હમીરપુર પરથી અમુક મટીરિયલ ઈશ્વિંદર સિંહ લઈ ગયા અને ઈશ્વિંદર સિંહના જ ઘરમાં આ પ્રોસેસ ચાલુ થઈ ગઈ. અને ઈશ્વિંદર સિંહના ઘરની ઝડપી દરમિયાન ડ્રગ્સ મળી આવ્યું છે. એ ઈશ્વિંદરના. હા સર, ઈશ્વિંદર. પણ આને કઈ રીતે કનેક્ટ કરો છો? આને સર આ ગુના સાથે એટલા માટે કનેક્ટ કે એને આ જાણે છે કે આ ટોપ સ્ટેન્ડ ની અંદર ઈશ્વિંદર સિંહ જાણે છે અને ઈશ્વિંદર સિંહને કારણે 10 લોકો જસપ્રીત જાણે. ઈશ્વિંદર લીધે જસપ્રીત જાણે છે આ જસબીર એ શેના આધારે કહો છો? એ સર આરોપી સ્ટેટમેન્ટ છે આ ઈશ્વિંદર સિંહનું. ઈશ્વિંદર સિંહનું 164 સ્ટેટમેન્ટ છે સર. ઇટ ઇઝ ઓન રેકોર્ડ. આપ સાહેબ એક ખાલી એક જ જોશો ને તો પણ ક્લિયર થઈ જશે આખો એવિડન્સ. કે ઈશ્વિંદર સિંહે આપ સાહેબને ત્યાં 306 રીતે પણ એપ્લિકેશન આપી છે અને ઇટ ઇઝ ઓન રેકોર્ડ. અને એ પોતે 164 સ્ટેટમેન્ટ બિફોર ધી મેજિસ્ટ્રેટ આપ્યું. એમાં એ શું કે છે? એમાં બધું જ સર આખી કોન્સ્પિરસી કે છે કે આ અફઘાનિસ્તાનના કોણ લોકો હતા, કેવી રીતે આવે છે, આ પૈસા કેવી રીતે ટ્રાન્સફર થાય છે, એલઈડી ના સર એ તમામ આખી ચેન સર એકદમ ડિટેલ સ્ટેટમેન્ટ છે સર. હું એટલા માટે નથી વાંચતો કે અત્યારે સર જરૂર નથી, પણ આપ એ ખાલી જોશો ને ઈશ્વિંદર સિંહનું 164 સ્ટેટમેન્ટ સર, અને એ જોશો તો આપને સર આખી ચેન ક્લિયર થઈ ગઈ છે. ઇવન એલઈડી સુધીના પૈસાનું આખું ટ્રાન્ઝેક્શન બતાવી દીધું છે. 164 સ્ટેટમેન્ટ ઓફ ઈશ્વિંદર. ને શું મળ્યું છે આમાંથી? આની પાસેથી કશું નથી મળ્યું. એની પાસે મુદ્દામાં એને શું મળ્યું? બેનિફિટ શું થયો? સર આ પેડલર છે. આ જે વસ્તુ ડ્રગ્સ ક્લિયર થાય ત્યારે આ બધા વેચવા માટે જાય. ઈશ્વિંદર ઇઝ વન ઓફ ધી પેડલર. પણ આ વેચવા જતો તો એવું પણ કઈ ખરું તમારી પાસે? ના સર, એ ઈશ્વિંદર સિંહના સ્ટેટમેન્ટમાં છે કે આ મારી સાથે અમે આ રીતે જતા રહ્યું છે. ઈશ્વિંદર સિંહના 164 ના સ્ટેટમેન્ટમાં છે. ને કનેક્ટ કરતો એવિડન્સ ઈશ્વિંદર સિંહ. જી સર, ઈશ્વિંદર થી જ આ કનેક્ટ થાય છે. ઈશ્વિંદર ને છોડી દીધો બીજો શું એવિડન્સ આને કનેક્ટ કરતો? બસ બીજો આ રેન્ટ એગ્રીમેન્ટ છે. રેન્ટ એગ્રીમેન્ટ છે ડોક્યુમેન્ટ ફાઇલ છે. એપાર્ટ ફ્રોમ છોડી દે એટલે એપાર્ટ ફ્રોમ ઈશ્વિંદર બીજો શું એવિડન્સ આને ઓફેન્સીસ સાથે કનેક્ટ કરતો? સર એને નોલેજ છે, એને નોલેજ છે કે આ ક્લિયર ટોક સ્ટોન નથી. એને નોલેજ છે એટલે 120B સાથે આ કેસ સાથે કરે. આ ગોડાઉનમાં એને હાયર કર્યું પછી કેટલું લોસ ત્યાંથી બધું? જી સર, આના ગોડાઉનમાંથી. હા. રેન્ટ એગ્રીમેન્ટ આના નામનું હતું. હા. પછી ત્યાં શિફ્ટ કર્યો હતો. હા સર, પહેલા નેપ કરાયા હતું, પછી નેપ કરાયમાં સર કીધું કે આમને વાંચ્યું ને એવિડન્સ
કે નેક્સ્ટ કરારની અંદર ભાડું ચૂકવી ના શક્યા એટલે તાત્કાલિક આ ખાલી કરવાનું છે. હા, સર. એ ખાલી કર્યું પછી આ વેરહાઉસમાં રાખ્યું. પછી આ વેરહાઉસમાં એ કેટલું રાખ્યું? 6 થી 7 ટ્રક કન્સાઇનમેન્ટ આવેલું છે સર. એ આખો પહેલો. હા સર. એટલે જે નેટ કરારમાં આવે છે ને સર આમના વાંચવા મુજબ નેટ કરારમાં જેટલું બી કન્સાઇનમેન્ટ ઉતર્યું છે પહેલા વાળું એ તમામ ત્યાં કન્સાઇનમેન્ટ. એ તો આખું મિક્સ વાળું ને. હા સર મિક્સ વાળું ટોપ સ્ટોન જ છે એની અંદર ટોપ સ્ટોન. હવે એ ટોપ સ્ટોન વાળા કન્સાઇનમેન્ટ જે આમને ત્યાં ઉતરે એ તો સીઝ કર્યું છે. હા સર. એમાંથી કેટલું ડ્રગ્સ થયું છે, મળ્યું છે? સર એમાંથી ડ્રગ્સ પ્રોસેસ ચાલતી રહી એવી છે ઈશ્વંદરસિંહના ઘરેથી અને એ પ્રોસેસ એટલે ઈશ્વંદરસિંહના ઘરેથી ડ્રગ્સ પણ મળ્યું છે સર એના ઘરેથી અને એ પાસેથી અને પોતાના પર્સનલ કન્ઝમ્પશનમાંથી પણ મળ્યું છે. પોતાના કન્ઝમ્પશન પોતાના પર્સનલમાંથી પણ મળ્યું છે સર. 800 કે એટલા ગ્રામ છે. 800 ગ્રામ. 800 ગ્રામ. હા હેરોઈન મળ્યું છે સર. એ હેરોઈન એના પર્સનલ પાસેથી પણ મળ્યું છે. એ ઈશ્વંદરસિંહ પાસે. હા સર. હા પણ આ બેનોનો રોલ કોમન છે કે ઈશ્વંદરસિંહ અને આ બંને પેડલર છે ને બંને વેરહાઉસ જે ટીમ હેરોઈન છે અને માર્કેટમાં ફેલાવ કરવા. એટલે સર અમે સ્પેસિફિક અમારું કહે છે કે આ પેડલર. એટલે આને નોલેજ નથી આખા કેસમાં એવું નથી સર. વિથ નોલેજ સાથે જ એને કામ કર્યું છે અને વિથ નોલેજ સાથે જ એગ્રીમેન્ટ કર્યું છે. હવે એગ્રીમેન્ટ બી જાણ છે ખોટો કરે છે એ પણ એના નોલેજ નથી. ખાલી સર એક 164 સેક્શન આપતો તો પણ આપણી છે ને આપણી લીક બતાવી દીધી છે. 164 સેક્શનમાં ઈશ્વંદરસિંહે અફઘાનિસ્તાન ટુ એલઈડી સુધી ઇવન મની ટ્રાન્ઝેક્શન સુધી બતાવી દીધી. અફઘાનિસ્તાનથી જે માલ આવે અફઘાનિસ્તાનના જે વ્યક્તિ થ્રુ આ કામ શરૂ કર્યું સર. વોન્ટેડ એક્યુઝ નંબર 8 જાવેદ અમાની. એનાથી સર આ બધું શરૂઆત થયું. અને ક્યાં એન્ડ કર્યું? અને હા સર તમે કીધું કે અફઘાનિસ્તાન લઈને અહીં સુધીનું કીધું. હા સર. એટલે જે માલ આપતો હતો એ માલ નું જ્યાં જ્યાં ગોડાઉન વેરહાઉસમાં મૂકવાનો આવે ત્યાં મૂક્યો અને પછી એ માલમાંથી ક્લિયર હેરોઈન આવે એ તમામ પેડલર આ રીતે ધંધા કરે છે. દિલ્હી યુપી સુધી જતો છે. એટલે આ કેસમાં સર ઘણા આરોપીઓ ત્યાંથી પણ આવે. Yes. May I, Lordship? Lordship, I have candidly accepted two roles, the two allegations, that is, the allegation of providing documents and being present at the time of unloading with several other accused. The other allegations as made by my learned friend, I may point out at page number 92, Your Lordship. The para I skipped specifically, that is para number 3. He has found, as alleged by my learned friend, investigation has established that as per direction of Javed, Ishwinder searched for contact numbers of property dealers at Delhi, Haryana, not Jasbir, and found the phone number of one property dealer at Alipur. He talked to said property dealers regarding warehouse for rent and further sent his number to Javed. So Javed was directly approached. આ છે property dealer, આના સાથે વાત કરો. આ warehouse મળ્યું છે અલીપુરમાં. Nowhere Jasbir, Lordship, as per the charge sheet counter. Lordship, further allegation was that not the complete consignment was shifted. Lordship, that is not the case. In the prior lines, that is paragraph 2, arrange another go down to shift the same for further processing. That is what I read. Come on page number 94, Your Lordship. I may be permitted to read 94, Your Lordship. Thereafter, that is paragraph 2nd, Your Lordship. The material which was brought by the co-accused person at the house of Ishwinder for extraction, Your Lordship. I may read from, skip the first 5 lines, Your Lordship. Shaheen Shah Rock told him that there are experts who would do the extraction of drug from the semi-processed talc mixture. Thereafter, they opened 4 bags and boiled the water in Patiala and started their processing. After 8 hours of experts started talking among themselves, when Ishwinder asked Shaheen Shah Rock that, he replied that the expert is telling him that the presence of narcotics is less in quantity in the mixture. Thereafter, only 4 kgs were extracted. On the next page, on the same page, Your Lordship, last paragraph. Investigation has established that in the month of Javed again requested Ishwinder over WhatsApp for arranging
just a minute. New go down to the shift heroin loaded coal, but he denied for the same. During that time, Javed also shared him one photograph tug loaded. Javed called him over WhatsApp and told him to hand over the items left, your lordship. But there is one point I may specify. Just a minute, your lordship. Your lordship, for third paragraph, your lordship. Thereafter, Shaheen Shah Rock on page number 94, your lordship, called Javed and told him that the expert had just said, finally experts extracted 4 kgs of heroin from the mixture. Javed informed him that other partners had already removed major quantities of heroin from the consignment. Lordship, the complete consignment was not sent. Actually, extraction was already done as per the charge sheet count, your lordship. Now, your lordship, at 95, it is alleged that Jasbir was there in the money trails, your lordship. It is nowhere mentioned at page number 95, last second paragraph. Investigation has established that after extraction, Sanju Urfe Amit, Pankaj and Javed both visited Ganpur, Sohmet, handed over 4 kgs of heroin to Ishwinder Singh for further sale in India. During discussion, Javed told Ishwinder that approximately 40 kg of heroin was extracted from the coal, which the picture has been sent. The other, which the Ishwinder denied that I would not take this consignment, was extracted from the coal. However, quality of heroin wasn't good in that also. During investigation, it has been established that on discretion of Javed, Ishwinder handed over 3 lakhs to co-accused Rahmatullah Kakkar. Jasbir is not here, lordship. During investigation, it has been established that direction of Javed, Ishwinder handed 40 lakhs to so and so person, another co-accused person, Pakistan based. So all the money trails are also given. Here, nowhere Jasbir is there. I had omitted this part because Jasbir was not there, but specific allegation was made. Therefore, I am reading this. Lordship, the papers I have, documentary list I have submitted. Lordship, to again point out, the owner of the godown I would start from the 4th paragraph, your lordship. Next day, I went to Amit Dhama's office and met with warehouse needed parties, one Sardar, that is Ishwinder, and one another person, namely Jaslav Singh, so and so mobile number. They gave me so and so amount. The agreement was made in the name of Jasbir, Jaslav after 10-12 days, lordship. I in the second week of August 2021, I contacted Sardar on phone many times, not just your lordship, and asked him to deposit rent of the month of August 2021. That is the very same next month, your lordship. He told that I will deposit the rent amount month very soon, but he did not deposit. I also informed Amit Dhama, that is the broker, that he has not yet deposited the rent amount of August. I also tried to find out the address which was given in the agreement, but did not identify because the address was fake. Sardar also told me that the owner of the material was dead due to corona. I may come to another witness at page number 3, your lordship. That is the broker of the rented godown, your lordship. In the first week of June 2021, our Sardar, mobile number so and so, name not remembered, along with 2 others. Here there was only one. Here there are 2 people, Afghani and Jaslav, and looks like an Afghani and Jaslav, came to my office. He did not know the original name as well, your lordship. Came to know at my office and warehouse for dry fruit business. So this was the dry fruit business, your lordship. So and so. Next day, Sardar along with Jaslav Singh again came to my office and gave me so and so amount. So this amount is given to the broker. To Lokesh and finalize the deal, warehouse, Lokesh handed over the keys of the warehouse to them. The agreement was made in the name of Jaslav after 10-12 days. So after 10-12 days, Jaslav had the agreement was made in the name of Jaslav. The money was not given by Jaslav. No identification of Jaslav. Now, the 5th page, your lordship. Jasbir Singh's arrest memo, your lordship. He had visited the headquarters himself at so and so hours. That is point number 2, your lordship. On calling, so he had surrendered. Nobody knowingly would surrender at his premises. Page number 6, your lordship. Personal seizure. Nothing is found of material, your lordship. Only one phone.
Your Lordship, I may point out page number 7. Signature of Jasbir may be seen once. Accused column, Your Lordship. Bottom left of 7th page number. Yes. Lordship, now the next page 8 is production seizure memo from co-accused, namely Lokesh. Lordship, their rent agreement was seized from Lokesh. That is on page number 10. Rent agreement, Your Lordship, sign may be seen. Just Leo's sign. Your Lordship, that is completely different. I have not signed those documents. It was made without my knowledge. The Aadhaar card which the prosecution is alleging may kindly be seen at page number 14, Your Lordship. Page number 14 is the forged Aadhaar card as per their case. And my original rent agreement is kept, that is original business, that is cloth business, that is kept at page number 16, Your Lordship, of the documentary list. Lordship, there my signature again, same, different. Seizure memo, it is same, but the rent agreement, it is different. This agreement, it is same, the original signature. Lordship, the Aadhaar card may be seen specifically at page number 21, Your Lordship. Had someone forged my Aadhaar card, it would have been different. I may point out that VID number is not written in my original Aadhaar card. That is written. That is, someone would change the number, not go a step further and add some numbers. Someone else Aadhaar card is taken, my photo is morphed on in, my document are not forged. They have utilized my document wrongly. That is by taking photo. Lordship, may kindly see. Lordship, PID number is additionally written on this document. That is the alleged forged document. My Aadhaar card, it is not there. Birth date is changed. That should not have been changed. Further, Your Lordship, the photograph in my Aadhaar card is complete. In the forged Aadhaar card, the photo is cropped. So technically, my photo was morphed on someone else's Aadhaar card, Your Lordship. I have not changed my Aadhaar card through someone else. That is my contention, Your Lordship. Let me go through. You have filed charge sheet against him for the offense under section 120B, 120B, 467. 468, 471 of RPC. So there are no offense of NDPS. સર એના વિરુદ્ધમાં NDPS નો અત્યાર ઇન્વેસ્ટિગેશન આવ્યું નથી. હજુ ઇન્વેસ્ટિગેશન અંદર પ્રોસેસ No UAPA. નો UAPA. Lordship, I may point only two aspects if Your Lordship is. I would like to go through the papers. Medical documents of the mother and sister is kept. Mother is 65 with various ailments and daughter 37. She is paralyzed, Your Lordship. Only person taking care is Jasbir, Your Lordship. He is behind bars since 1 year, Your Lordship. They did not have any arrangement for getting him out as well, Your Lordship. And annexure C is at page number 127, the co-accused order, where Honorable High Court had specifically observed that UAPA is not applicable, hence the bar does not apply, and therefore granted bail. Similar parity may be. Lady ne આપ્યા છે. હા. I may પણ સર આ કેસમાં એવું નથી કે parity clear કરી દે. I may specifically point out the allegations, Your Lordship. Please, Your Lordship, as Your Lordship deems fit. Oblige, Your Lordship. સર બીજી એક કામી રહી છે. જેલમાંથી ટેમ્પરરી બેલ છે. રાજકુમાર પેરુમલ એમને આઈ સાઇટ માં કેટરેક્ટ આઈ સાઇટ માં કેટરેક્ટ ડેવલપ થયું છે. એવું ડાયગ્નોસિસ સિવિલ હોસ્પિટલમાં સ્પેશિયલ આઈ સાઇટ ડિપાર્ટમેન્ટ તરફથી એમને જાણકારી થયા બાદ હવે એવું કે છે એમની એપ્લિકેશન એવી કરી છે કે એમને કોયમ્બતુરમાં જ સ્પેશિયલ ડોક્ટર થ્રુ એમને ટ્રીટમેન્ટ લેવી છે. એ ગ્રાઉન્ડ બનાવીને સર એક ટેમ્પરરી બેઝ કીધું. એટલે મેં નામદાર કોર્ટને રિપ્લાય ફાઇલ કર્યો છે. એમાં પર્ટિક્યુલરલી સર મેં જણાવ્યું છે કે જ્યારે સ્પેસિફિક ટ્રીટમેન્ટ સ્પેસિફિક ડિપાર્ટમેન્ટ છે આઈ સાઇડ એમનાથી ટ્રીટમેન્ટ અવેલેબલ છે. તો સર જસબીર સિંહનું મેં ફાઇલ મૂકેલ છે. What is his role in the main case?
સર એના મેઇન કેસમાં આ જે મેઇન કન્સાઇનમેન્ટ આવ્યું ને સર એની અંદર ડોક્યુમેન્ટેશન નું ક્લિયરિંગ નું કામ એનું છે અને આ જ વ્યક્તિ નંબર 3 નાઓએ નંબર 1 અને 2 ને એગ્રી કર્યા છે આ કન્સાઇનમેન્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ડોક્યુમેન્ટ મંગાવવા માટે અને એમના નામથી ડોક્યુમેન્ટ મેળવી અને ક્લિયરન્સ કસ્ટમ ક્લિયરન્સ નું કામ એમનું છે એટલે આ મેઇન આરોપી છે જેને 1 અને 2 ને ઇન્વોલ્વ કર્યા છે અને આ જ આરોપીના ડાયરેક્ટ કોન્ટેક્ટ અફઘાનિસ્તાનના વોન્ટેડ આરોપીઓ સાથે છે વોન્ટેડ એક્યુઝ નંબર 1 and 2 સર એનો રોડ પર મેં કેટેગરી ક્યાં છે રાજકુમાર તેલમાં રાજકુમાર તેલમાં yes, Mr. Rajkumar, you preferred a bail application, temporary bail application. Yes, sir. May I speak for a couple of minutes, sir? Yes, I have gone through your application. If you want to submit anything more than what you have stated in your application, I would permit you. Yes, sir. Can I speak for a couple of minutes? Yes, yes, yes. Sir, actually, my right side eye is totally gone, sir. If I go this side, I cannot see this at this distance also. It is blurred everything. So the entire eye vision is managed only by my left eye. Last 6 months, I was finding it very hard to read or write. So I went for eye checkup. The doctor told me I had developed a cataract. So that was the reason, the main reason I filed this petition. And you can refer me to civil hospital to check the truthfulness of my request, sir. This is number one. And second thing, my medical history, it is already, the kind of medicines I'm taking is already available in the jail records to get verified. And regarding the truthfulness of my case, I had no role in that. It is only the presumption that they have, that I may have got something out of this, but I'm ready to go for a lie detector test or narco test. No, we are not, right now, we are not concerned with your merits of the case. We are concerned with the temporary bail application only. Fine. So if you want to say anything, other thing than what you have stated in your application. Yes, sir, my only request is please send him to verify my request, send him civil hospital and check whatever truthful is my statement, sir. Then you can consider my case. Where he has stated that he want to take treatment at એને બે એપ્લિકેશન માં yes. સ્પેસિફિક લખું છું કોઈમ્બતુરના છે કોઈમ્બતુરમાં એવું કહે છે કે એમની ટ્રીટમેન્ટ એમના પહેલાથી જે એમને હાઇપર ટેન્શન અને બ્લડ ટ્રીટમેન્ટ એમની પાસે ચાલી પણ એ એવું કહે છે કે મારી ટ્રીટમેન્ટ એ ત્યાંના છે કોઈમ્બતુરના છે હા સર અમને It's in English, I can also answer. If he has any contention, if he does in English, I can answer. Yes, no, I was just inquiring whether you belong to Coimbatore or not. Sir, I am from Coimbatore. Okay. My address is in Coimbatore. And you want your eye operation to be conducted at Coimbatore. Yes, sir, because I am consulting an eye surgeon because he knows my condition perfectly. So that is the reason I am requesting this. Right from the beginning, you used to say that I have to be very careful. Because even if this eye is not, then I am totally blind. That's the reason you used to be. So at least we need to be very careful.
So why NIA is also why in temporary bail also you file your reply on merits? સર એના મેરિટ એટલા માટે કે આ But you can cut short your merits that this is the case, this is his role, but you file, keep on filing. પણ યોના મેરિટ You try to justify the merits which is already decided. સાચી પણ મેરિટ એટલા માટે બતાવવા જરૂરી છે કે એની ટેમ્પરરી બેલ એપ્લિકેશન કન્સિડર કરતી વખતે ગ્રીવિયસનેસ ઓફ ઓફેન્સ એન્ડ રૂલ ઓફ ધી એક્ટ સર ઇટ મે બી કન્સિડર એટલા માટે You can just say okay, his role is this. This is the offense, this is the seriousness, then therefore even temporary bail should not be granted, but you then also keep on filing the copy paste computer data. જી સર હવે સર આપ પોતે Temporary bail is temporary bail. રાઈટ સર You can just point out in one page, at least if you are NIA, you can Yes, do sir. page, 3 page, but what is the reason in citing whole જી સર and justifying your stand? જી શ્યોર શ્યોર You place the detail of call records, evidence, જી સર how may. એવિડન્સ સર એટલા માટે સર But in પણ temporary નેક્સ્ટ bail, ટાઈમ સર આપ કરશો તો you have already charge sheeted him. જી જી That is enough. જી સર So why you want to keep on adding weight? જી સર Now what you have to say about his operation? સર આપ સરને પહેલા જ જણાવ્યું હતું કે સિવિલ હોસ્પિટલમાં You can argue in English so that he can understand. You can સર English ma. જી જી સર કે ટ્રીટમેન્ટ ઓફ કોન્ટ્રાક્ટ Mic ઇટ ઇઝ અવેલેબલ વિથ ધી mic માં આવી જાઓ. એમને સંભળાય ખાલી. She has requested that he wants his treatment at જી જી સર Coimbatore. જી સર as per the diagnosis from the civil hospital sir a cataract was detected your honor. The treatment of cataract it is available with the civil hospital Ahmedabad also. So sir there is no any special reason for Coimbatore sir. Treatment for Coimbatore sir. Only the doctor is well aware of his medical history, your honor. He is not a sole ground for taking treatment at Coimbatore, your honor. Sir, therefore, your honor, there is looking to the grievousness of offense and role of the ethics, your honor. It may be considered for the deciding the temporary basis. So, your honor, in interest of justice and case, your honor, when treatment is available in civil hospital, your honor, so sir, why sir Coimbatore the selection of Coimbatore is given to the accused without any reason and without any substantial grounding. That's why, your honor, and when there is a specific part under section UAPA and under section 37 of NDPS Act, there were no any specific provision regarding the temporary bail application. As per the law, it is not mandatory even also. So even you know the temporary bail application with regard to UAP Act and section 37 of NDPS Act, it is as per the law it is not mandatory. That's why your honor this bail application is not mandatory. It may be rejected. Where is that provision? The section 37 your honor there were no any specific provision for temporary bail. Even section 37 439 of CRP that is not mentioned in temporary bail application. Provision of the temporary bail. But we are still deciding temporary bails. Sir, it is temporary bail, your honor. And, there is no case law that temporary bail should not be entertained. Sir, there is no any provision. My submission is specific, your honor. There is no any provision in Act. In a UAPA, NDPS Act and CRP. Only 430D is surplus 5. Only 430D. Section 37. Section 37 of NDPS Act. In And that 430D 5 of UAPA.
case with regard to bail. Yes, sir. That's why, sir, I am submitting on a law firm, sir. There were no any provision. My submission only the development. There is no provision of temporary bail even in the PRBC. Right, sir. So, but still we are entertaining those applications. But sir, my submission, that's why my submission with regard to provision. There's no say about temporary bail, Right, sir. but anyway, we will consider. Obligation. Can I speak for a moment, sir? Yes, But first thing is, I have to go for an intraocular lens. It has to remain till the end of my life. So with civil hospital, I cannot have the choice of my intraocular lens. That is very important. And second thing is, if I go blind, this gentleman will take the responsibility for that. If there is something wrong happens, I know my eye condition. Otherwise, I would not have come to you at all. I don't want to take a temporary bail, so I might not get out. I don't want a temporary bail. If this is a very serious thing for me, that is the reason I came to you. Otherwise, I will not have come. Will you take the responsibility for my eyes? And second thing, I want to go for the best intraocular lens, whatever is within my budget. Civil hospital will have limited resources. They will not give me the right thing, what I need. This is my request. Rest of the things, legal things, you may decide as you wish. But in this case, I had no role and I knew nothing, I got nothing, and I did nothing. And simply on presumptions, I can say for the last 2 years. yes, if you want some special, if he wants to have his treatment at other place, what can we do? Sir, as per his choice, doctor, is that doctor even not guaranteed that he is No, treatment? we are not considering his submission, who will take the responsibility if something happens to my, that the court is not concerned, considering right now, Ji, because we do not know what happens. But if he wants to have a treatment of his choice, what can be done? sir, when there is specific treatment is available at the civil hospital. Lots of patients, this is largest hospital in fact. Yes, yes, I am. And no one can sure about his treatment. Okay, 4 orders. Obligation. Vegetarian. And be permitted. Start करें थोड़ी. May I leave your obligation? Yes, The transfer matter. I have heard. Now I do not want to heard. This is for third time. Everyone is making same submission. You can. I have just called for the record to verify certain things. If I got gathered an impression that your honor wanted a print of the. yes, yes, I want. orders. Yes, I wanted. I had asked your colleague That's the only reason. whether it. No issue. Whether the commercial court has passed any judicial order. This should go as a regular suit. Multiple orders were passed.
every time there is a judicial order, it is sent to the learned principal judge and the learned principal judge has passed the order. I have gathered some of the orders immediately online, which I have taken a printout. Because what I have gathered from your submission on the both sides, the 3 suits were filed. It were going on before the commercial court. And thereafter, by some order of the court, it got transferred to court of means commercial court order. It was sent into a regular civil court. So I wanted that order. What is that order? And for Yes. that only I had called for the details from the department also. Very good. Because I presume that your honor would have the order sheet coming with the record, therefore I did not. No, it is not coming because Let- that order suit would be along with that suit where it is pending. Originally, it was filed before coming into course of the. commercial. There is already an order of the principal judge that it is to be tried as a regular civil suit. There, in my respectful submission, 2 orders at 2 different opportunities. Which is that Therefore, I was trying to press that it has gone by mistake also. આ સાહેબ પેલો મનાઈનો દાવો છે ને એટલે સૌથી દર વખતે જતો રહે. Some older orders also in this very soon. This very first. you can see there is one order of 38/3/21 Yes, before where that, the regular suit was transferred to before commercial that, court. in fact, there is one order of 28/6/2019. Yes, 28/6/2000. Then there is another order of 24/3/21. This is on the judicial side, transferring the matter to the learned principal judge. And then the order of the learned principal judge Yes, this is Possibly judicial of the order, but it administration. was in pursuant to the notification that was passed. in pursuant to the. And thereafter, I think it would have come again to this court from small cause also. Ha, but the financial valuation has remained the same. આ કરોડ રૂપિયાની ઉપર જ છે એટલે whichever way it is looked at. Originally filed as a regular civil suit. Transferred to the commercial court from that regular civil suit when it was, the commercial courts were created. Then transferred to the small cause court because jurisdiction went there. Then transferred back to the commercial court. In the middle, once it went back and as a regular suit and came back. And today there is one consensus between the parties that this has to go before the learned commercial judge, where the other 2 matters are being tried. This is I think that so far as consensus is concerned, not but at least it should. Because there are different orders. Different orders, therefore. You put that order. I will put it along with the list first, You can just place it. because these are immediate. Even I have also got that order, but if there is Very any fine, other order, I yes. can verify Can that. Sunny. Sunny Verma. I'm sorry, this was the only No, no, reason I no, no. mentioned, otherwise. Best baby. Other 2 suits are pending in different commercial or one No, commercial? for the same bench also. I think that's stated. Photo? And they are before Justice Brahman. Number 30. That I mentioned in the application, itself, along with the suit number. I will just verify and then I will. Obliged.
Yeah, take your honor. Yes. ચાલો તમારે જી સાહેબ સિરિયલ નંબર 23 છે રેગ્યુલર બેલ એપ્લિકેશન એમાં સાહેબ આરોપી નામદાર કોર્ટમાં હાજર નહીં રહેતા નામદાર કોર્ટે સાહેબ કસ્ટડીમાં લીધો રિપોર્ટ આવી ગયો TRM 71 રિપોર્ટ શેનો ગુનો છે ઓફેન્સ છે સાહેબ IPC 379A2 કેટલા ટાઈમથી હાજર નથી એમાં સાહેબ નામદાર સેશન્સ કોર્ટમાં કેસ કમિટ થયા પછી સાહેબ હાજર ન રહેતા નામદાર કોર્ટે સાહેબ નામદાર કોર્ટે કેસ ક્યારે કમિટ કર્યો હા નામદાર સાહેબ હું કોર્ટ કહું છું સાહેબ એટલે કે સીધો સવાલ એક જી. પૂછ્યો છે કે કેટલા ટાઈમ હાજર નથી રહ્યા કોણ સાહેબ, કહું. 9/11 સાહેબ નામદાર કોર્ટે વોરંટ કાઢ્યું હતું 9/11/2022 9/11/2022 પછી આ ક્યારે પકડ્યા તમને અરજદારને સાહેબ પકડ્યા છે 17/2/2023 ના રોજ નામદાર કોર્ટમાં રજૂ કર્યા છે અને સાહેબ અરજદાર 17/2/2023 થી જુડિશિયલ કસ્ટડીમાં અગાઉનો બેલ ઓર્ડર નથી મૂક્યો આમાં અગાઉનું નથી. તમે સાહેબ એનો નંબર લખ્યો છે મારી પિટિશનના પેજ નંબર 2 પર જોઈ લો હું ફ્રી થઈશ ને ત્યારે ઓર્ડર ની કોપી કાઢીને પછી તારીખ આપીશ આમ હું રજૂ કરેલું મૂકી દઉં નહીં નંબર આપો રાખો એટલે હા, શું હું સાહેબ કરવાનું copy મારે કરા. કાઢવાની ને કોપી ઇન્સોટ એવું જ થયું ને નહીં સાહેબ તો હું સાહેબ રજૂ કરેલું સાદી કોપી રજૂ કરી દો ને ઓનલાઈન અવેલેબલ છે હા એમાં જવાબ આવી ગયો છે ને સિરિયલ નંબર 32 માં વોરંટ છે તો લેટ આયા એટલે આ પેલો પુરાવો હતો એ ને મહેશ સાગર 58/22 80 બપોરે 3 વાગે કીધું હતું તમને હા સાહેબ પણ લેટ આવે એ પછી આયા એમની બપોરે 3 વાગે કીધું લેટ આવ્યા ને નથી કેન્સલ કરવું જાઓ લાવ રદ કરો સાહેબ ગાડી કઈ બગડી હતી એવું બધું બગડશે એ બધા પ્રશ્નો સોલ્વ થઈ જશે તમે જેલમાં રહેશો ને એટલે સવારે તમે મેન્શન કર્યું મેં 3 વાગે કીધું હતું સાક્ષી ક્યારના બેઠા છે હા એ પછી આવી ગયા કઈ 3:15 પછી આયા કોણ સાક્ષી નહીં આરોપી તો આરોપીના કેટલા પોકાર કર્યા હવે એ કઈ બહાર બેઠા તો બહાર બેસવાનું કામ શું અહીંયા જ્યાં હાજર રહેવાનું છે તો સવારનો સાક્ષી આવ્યો છે પંચ છે ને કોણ આવ્યા છે તમે મેઇન કેસમાં છો તમે કે તમે નથી ના ના તેના મેઇન કેસના વકીલ કોણ છે જીપી દેસાઈ એ ક્યાં એમને સાહેબ એટેક આવેલો છે એટલે હમણાં બીમાર છે એટલે મારે આવવું. તો કેસનું શું કરશે આપણે શોર્ટ ડેટ આપો તમે પછી હા તો ભલે ને તમારે જોતી એ અંદર જશે તમારે જોઈએ એટલી નાની જોઈએ તારીખ મોટી તારીખ જેટલી જોતી હોય એટલી સવાર કેટલી વાર રાહ જોઈ તમને સરકારી વકીલ આવી ગયા આરોપી ઓલા સાક્ષી બે હાજર છે ને કે જતા રહ્યા છે પંચ એને તો રોજે ગયું એક દિવસનું પછી જે આજનો ખાવા પીવાનો ચા નો ખર્ચો થયો એ થયો અને અહીંયા બેસી રહ્યા કારણ શું તો કે આરોપીને સાહેબ છે ને મોટા મન થાય તો આવે મન થાય તો બેસે ને મન થાય તો જતા રહે ચીલ ઝડપ છે નો કેસ છે ચોરીનો હા ચોરી એ જ થયો ને શું કરે છે કામ ધંધો એ ડ્રાઇવિંગ કરે શેનું ડ્રાઈવર ગાડી ચલાવે હા, તો ઓલાની. બસ. 1000 રૂપિયા દંડ ને બાંય તરીકે હાજર રહેશે અને સાક્ષી હાજર છે પુરાવો લેવાનો છે સાહેબ આજે
ના તો સાક્ષીના ભાડા ભથ્થાને આપી દો. અપાય. અરજી આપો. ચાલો બીજામાં કોણ છે હવે? ચાર્જ લઈ લો પેલા. બોલાવી લો ચાર્જ વાળાને ચાલુ કરી દો. અભ્યંતરથી બસ એ પાટી બેસતું. ખાલી ચાર થઈ જાય ને પછી થાય. કોણ છે? ત્રણેયના વકીલ સાહેબ તમે છો? જી સર. ત્રણેયના જી સર. સહી કેમ? પેલા પૂછવા દો. બોલાવી લો પેલાને પાછળ પૂછો છે. તમારી સામે 302/114 મુજબનો ગુનો છે. કબૂલ છે કે કેસ ચલાવવો છે? મકસૂદને મારી નાખવાનો આક્ષેપ છે તમારી સામે. ગુનો કબૂલ થઈ કે નહીં? કેસના કાગળો મળી ગયા છે? જી સર. વકીલ સાહેબ રોક્યા છે તમે લોકોએ? તમારો કેસ ચાલુ થાય છે અને તમારા વકીલ સાહેબને હાજર રહેવાનું કહે છે અને મુદત નહીં આપવામાં આવે. જી સર. તમારે કઈ કેવું છે પ્રોસિક્યુશન ને? તમારે કઈ કેવું છે ચાર્જ નું? 502 નું કર્યો છે. કેસ ઓપન તમારે જ કરવાનો હોય છે. એમાં 326 તમે એડ કરી છે. ફરિયાદ છે. પછી મરી ગયા. 4 દિવસ પછી મળી ગયા. 4 દિવસ. જી સર. 326 તો નથી કરતા. 302, 323, 114, 135. બરોબર. કલમ નહીં લખતી હોય. હાજર રહેજો ને તો મુદત નહીં આપું. મુદત માંગતા ને ટ્રાયલ થઈ જાય. ચાલો એના એ પાછા કેમ આવ્યા? દસ દિવસ રિમાન્ડ માટે 19/2023. ના બરો એને પેલા અરજી આપશે ને. ક્યાં આપે છે ને અરજી? પાછળ જતા રહે. હા તો લઈને જવા દેજો. ચાલો શું કેવું છે એમાં?
આમાં અગાઉ 1 થી 4 નંબરના આરોપીઓને 22/5/2023 થી 29/5/2023 સુધી 6 દિવસ અને ત્યારબાદ 30/5 થી 5/6 આમ ટોટલ 14 દિવસની સાહેબ પોલીસ કસ્ટડી આપેલી હતી. ત્યારબાદ સાહેબ 14/8/2023 ના રોજ NIA તરફથી સાહેબ ફર્ધર ઇન્વેસ્ટિગેશન માટે 90 ડેઝનો ટાઈમ એક્શન કરવા માટેની નામદાર કોર્ટમાં એપ્લિકેશન આપી, જે નામદાર કોર્ટે મંજૂર કરી. અગાઉ સાહેબ એ જ ગ્રાઉન્ડસર 14 દિવસના રિમાન્ડ પોલીસ કસ્ટડીને એમને આપેલા હતા, કોઓપરેટ થયેલા હતા. અને એ જે 14/8ના રોજની જે એપ્લિકેશન છે ઇન્વેસ્ટિગેશન વધારવા માટે કરવા માટેની, એમાં સાહેબ જે ગ્રાઉન્ડ છે એ જ ગ્રાઉન્ડ હાલની રિમાન્ડ અરજીના છે. એમાં સાહેબ પેજ નંબર હાલની જે રિમાન્ડ અરજી છે એના પેજ નંબર 3માં પેરેગ્રાફ નંબર 9 છે સર. During the investigation, mobile phones, laptop, desktop, CPU, SIM cards, page number 3, para number 9. During the investigation, mobile phone, laptop, desktop, SIM card, fake PAN card, fake Aadhaar card, Bangladeshi currency, Indian currency, so and so, sir, document were recovered. તો સાહેબ આ ડોક્યુમેન્ટના આધારે તપાસ કરવા માટે સાહેબ જે 80-90 દિવસનો સમય માંગેલો છે નામદાર કોર્ટે સાહેબ મંજૂર કરેલો હતો. એ જ ઇન્વેસ્ટિગેશન સાહેબ અગાઉ ATS કરેલું છે. ઇનિશિયલ ઇન્વેસ્ટિગેશન ATS કર્યું, રિમાન્ડ પણ સાહેબ 14 દિવસના સફિશિયન્ટ નામદાર કોર્ટે આપેલા છે. ફક્ત સાહેબ એજન્સી ચેન્જ થઈ છે, ATS પર પાસેથી તપાસ NIA પાસે આવી છે. એ જ ગ્રાઉન્ડ છે ખાલી સાહેબ અમને નવું ઇન્વેસ્ટિગેશન પર ગ્રાઉન્ડ એ જ કે જેના પર ઓલરેડી રિલાય કરીને સાહેબ નામદાર કોર્ટે રિમાન્ડ આપેલા હતા 14 દિવસના. 5 નંબરના આરોપીને રિમાન્ડ આપ્યા નતા એ તરફમાં. એટલે એ જ ગ્રાઉન્ડ સર આજે પણ સાહેબ રિમાન્ડની માંગણી કરવામાં આવી છે 10 દિવસની. 5ના નથી માંગી રહ્યા, 1 થી 4ના જ માંગી. એટલે સાહેબ જે ગ્રાઉન્ડ જોતા અને એમના પેજ નંબર 5 પર છે સાહેબ ગ્રાઉન્ડ ઓફ પોલીસ કસ્ટડીમાં પેરેગ્રાફ નંબર આરોપીઓની ક્રોસ એક્ઝામિનેશન ફેસ ટુ ફેસ થઈ શકે એના માટે રિક્વાયરમેન્ટ છે આમની. એ તો સાહેબ કસ્ટડી જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં છે, જેલમાં જઈને પણ સાહેબ રોજ 1-2 કલાક પૂછપરછ કરી શકે છે. કારણ કે એમને 90 ડેઝનો ટાઈમ મળ્યો છે, ગમે ત્યાં જઈને પણ કરી શકે છે. એટલે એના માટે પોલીસ કસ્ટડીના સાહેબ સળંગ 10 દિવસના રિમાન્ડ આપવા સાહેબ યોગ્ય નથી. નામંજૂર માટે કહી રહ્યા છે. હાજી જેલ આરોપીની તપાસ નથી બીજા હા એટલે સાહેબ કોઈ બીજા જે કોન્સ્પિરેટર છે કે આ લોકોના નામ આ લોકો એમના સ્ટેટમેન્ટમાં આપ્યા છે, એ લોકોની તપાસ કરવી છે. હવે સાહેબ 23/5 થી આ લોકો જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં છે. આજ દિન સુધી કસ્ટડીમાં છે. હવે એ વ્યક્તિ ક્યાં છે? એ વખતે 14 દિવસમાં સાહેબ જે પૂછપરછ કરી એમાં કોઓપરેટ કરેલું હતું. ત્યારબાદ સાહેબ 90 દિવસ પૂરા થઈ ગયા, એ કોન્સ્પિરેટરોને સાહેબ પકડી નથી શકી એજન્સી. હવે સાહેબ બીજા રિમાન્ડ એ ગ્રાઉન્ડ પર કે કોન્સ્પિરેટરોને સાહેબ અમારે કોણ હતા, ક્યાંના હતા, શું છે એમાં અગાઉ પણ એ જ ગ્રાઉન્ડ છે. ATSના જે છે સર, ATSના મેં ડોક્યુમેન્ટ્સ એની પાસે હમણાં જ આવ્યા છે, સો આઈ કેન સ્ટડી ધેમ પ્રોપરલી. But as of now, what has come on surface is જે CDR માં જે નામ નંબર્સ ખુલ્યા છે 36 બીજા સસ્પેક્ટ્સ ના, એમની જોડે કોરિલેટ કરીને આપણે ઇવન જીમેલ અને બીજામાં જે સંપર્ક થયા છે એમાં what was their intention, because some names are codified in a different manner, so they will only throw light on what was the modus. That is the anxiety. Okay. હું પ્રતિવાદી નંબર 2 તરફી છું.
સામાવાળા નંબર 2 તરફે ને આ પોતે અરજદાર છે હવે સાહેબ સમાધાન થાય એવું છે એમાં એકાદ મહિનાનો ટાઈમ જોઈશે. સિરિયલ નંબર કયું? Serial number 10. બસો Actually, it'll be 201 of 20. તમારે કેટલો ટાઈમ જોઈશે? એકાદ મહિનાનો જોઈશે એકાદ માસનો જોઈશે. ચલાવી લઈશું આપણે. 25th of September, I can request. ના ના લોંગ સ્ટેન્ડિંગ ડિસ્પ્યુટ ક્યાં No, સુધી? I understand that, but it खाली family dispute છે. In case both of us are willingly, because તો કરી નાખો ને yes, sir, એવું નથી કે મહિનામાં- actually we have not. અરે તમને કઈ નથી કેતો હું. તમે તો બોનાફાઇડલી આજે થાય તો આજે પૂરું કરી નાખો એમ છો પણ પક્ષકારોને કઈ મહિનો આપવાનો નહીં એને તો મહિનામાં આ જ ચાલશે 29 દિવસે એમ જ કહેશે કે હજી એ નથી આવ્યો ને હું નથી આવ્યો ને. બરાબર છે સાહેબ 8 તારીખ છેલ્લી 8 તારીખે થાય તો ઠીક છે તો મેરિટ ઉપર સાંભળી લેશું આપણે. હાજી સાહેબ 8 તારીખે થઈ જતું હોય તો સમાધાનમાં આવીને તમારે જે એમાં થતું હોય લીગલી પરમિસિબલ એ લઈને આવી જજો નહીતર પછીની તારીખે પૂરું થઈ જશે પેલું લોક અદાલતમાં પતી જાય. હાજી હા બંને કોણ પક્ષકાર છે કોણ કોણ છે? નહીં સામાવાળા 2 નંબર આવ્યા છે છોકરો નથી આવ્યો. છોકરા તરફે કોણ છો? સર એમાં એટલે appellant તરફથી હું છું અને 8મી તારીખે I can request for the second half. Second half સેકન્ડ હાફ નહીં 8મી તારીખે તમારે આવીને કહેવાનું સમાધાન નથી થતું અથવા સમાધાન થઈ ગયું છે અને આ રીતે થયું છે. આના સિવાય કોઈ વાત નહીં તમે બીજી કોઈ નહીં. હા બંને અને પેલા ભાઈ કોણ છે? और तो 5 साल से हाजिर ही नहीं होगा. हाँ कोई बात नहीं वो कुछ बात अभी नहीं जो हજી તો હાજર નથી થયા એની તકરાર હતી. એની તો અભી એની એક્સ પાર્ટી ઓર્ડર થયેલી એની જ હતી. वो उसको पुलिस पकड़ के लाती है ना ये नहीं हाजिर हुआ था मतलब वो हाजिर ही नहीं हुआ ना हाँ बोलता है ना बोलता સર મેરિટ પોસિબલ છે સેટલમેન્ટ કોઈ વાત નહીં અધરવાઇઝ મેરિટ ઉપર જે હશે we will ચાલો ભાઈ 8મી તારીખે લોક અદાલત માટે લોક અદાલત મૂકી જ દેજો આને. હા Amendments. Order સાહેબ આ રજૂ કરતો. Please. ચાલો રેસ્ટ ઓફ ધી મેટર એડજોન 10 એડજોન પતિ 18 સોરી અપીલ કરી સર અપીલ માટેની હતી 18 નંબર આપ સાહેબ બપોર પછી સમાધાન માટે વાત કરી એમ હા. પણ સાહેબ અઠવાડિયે 15 દિવસનો ટાઈમ હોય. અઠવાડિયું ને જે આમને કીધું હા સાહેબ એ જ તારીખ રાખો તો હું 8 તારીખે કહી દઈશ. ચલો છે આ નેગોશિયેબલ છે. હા નેગોશિયેટ કેટલા રૂપિયા છે સર? 13 લાખ 1350 8મી કરવાના છો? સાહેબ વાત ચાલે છે પતિ પૂરી થઈ ગઈ છે 8 તારીખે. વાત ચાલે એવું વાત નહીં કઈ વાતો તો બહુ આવેલી એટલે તો ટ્રાયલમાં કન્વિક્શન થયું ને અહીં લગી આવ્યા પછી તો ભાઈ સાહેબ રેગ્યુલર જે તારીખ આવતી તારીખમાં તો પછી ચલાવી લેવી છે. હા ચલાવી લઈશું. નેક્સ્ટ સીલ છે હાજર? હા પૂછો જે કરવા માંગે છે કે નથી કરવા માંગતા? 2 જણા ભાઈ સમાધાન કરવા માંગો છો વાતચીત બને. તમે બહાર પૂછીને કેજો થવાના છે થઈ શકે હોય તમે આવીને કહેજો કે 8 તારીખે રાખી દો. હા તો ચોક્કસ લોક અદાલતમાં મૂકી દઈશ નહીતર પછી નહીં હા તો પછી આપણે મેરિટ ઉપર સાંભળી લેવાનું. હા સાહેબ ચોક્કસ. 32 નંબર series. મુદત ની 32. હા 250 રૂપિયા આપો બધું સાક્ષી એક કામ કરો એમાં હવેથી આવું કર્યું ને તો અંદર જ મોકલી દેજો. હા. કઈ કોર્ટ છે ને ખબર પડવી જોઈએ. Yes. પેલામાં 500 રૂપિયા દંડ કરો અને 250 સાહેબના ભથ્થામાં. Serial number 21. That is a bail application. But I won't take more than 10 minutes. અત્યારે હવે નથી sir. બપોરે તો આવ્યા હતા તમે નતા. નહીં એટલે સર હું કોર્ટમાં થોડો લેટ થયો બીકોઝ ઓફ પર્સનલ ડિફિકલ્ટી પછી ફર્સ્ટ સેશનમાં હતા ને પછી સેકન્ડ સેશન થી જોઈ નોટ મોર ધેન 10 મિનિટ્સ સો ધેન ટુમોરો કાલે પ્લીઝ કાલ સવારે વહેલા જ આવી જશે. પ્લીઝ સ્ટેરોને બોલાવી લેજો. અશ્વિનભાઈ